2시에 있죠? 니콜란배. 오늘 방송 아예 못 켰는데 어제 치킨 괜히 먹었어. 어제 치킨 먹고 속 안 좋아가지고 오늘 뭐 안 시켜 먹으려고. 과자나 좀 까먹죠 뭐. 도대체 몇 명이냐 근데? 683명? 심하게 떨어졌구나. 어서오세요. 많이 났네요. 게임을 나 레나르 1000 넘었다. 오, 너무 신난다. 오늘 누구는 오늘 콘테 대 배드 타이밍이요. 오늘 존님이 있다는데요? 배드 타이밍에 존님이 들어가 있을걸요? 콘테 대 배드 타이밍. 오늘은 좀 비등비등 하지 않을까요? 근데 아직 니콜란이 오버프라임 안 켰어요. 그 친구 카스 하고 있음. 원래 그 친구 카스 하는 친구잖아. 야 카스크로. 저도 솔직히 지금 나 게임 못 할 것 같아. 게임 접속한다고 뭐 게임 한 판 하기도 애매하고. 아까 보니까 지금 동접 한 이제 680명인가 되던데요? 사람 개 없던데요? Hello, my girlfriend. Oh, hello, doggy. Yep, welcome. Yeah, today we watching the Nicola tournament. Yep. 근데 지금 엑시트랙 마탱알이 가버린 것 같은데. 괜찮나? From least expensive to the. 아니 제 계속 로딩 나오더라고. 아직 한 50분 남았어요. 한 42분? 42분 남았어. $1,000, and then we're gonna do a couple of these down. $1,111. Create. Summon all bots. Okay. Let's wait and see what happens. $1,000 and bot Bedino. 아마 이 친구 오픈 I don't think I've 카스 좀 ever 더 하지 won 않을까? against bot Bedino 가차하고 있네요. ever in my entire freaking life. 소리 꺼두고. 혹시라도 이거 Yeah, just waiting. 기다리고. 오늘 시합은 적어도 패패승승이라든가. 페패승승이 안 되구나. 패승승? 좀
1등 하면 좋겠죠? 어제가 너무 일방적으로 끝나가지고 너무 빨리 끝났었죠? 씻고 왔는데도 땀이 졸라 나네. 목이 너무 아프다. 기다립시다. Yep. We just waiting the tournament. 오늘 하는 거 맞지? 근데 오늘 하는 거 맞아요. 내가 스케줄 계속 보고 있는데 새벽 2시 하는 거 맞아요. 오늘 8월 23일 새벽 2시 플레이오프 콘테 대 배드 타이밍 맞죠? 야 어제 너무 일찍 어제 너무 일찍 해서 오늘 좀 늦게 키는 것 같은데? 아 조용하다. 목이 너무 아프다. 오늘 약간 좀 조용하게 하지 않을까 싶네요. 길을 너무 빨리 가지고 화장실 하면 4번 들락날락 하니까 어우 으질으질해. 동작 680냐. 이터널리터 15,000명. 야 오늘 최고 동작 23,000명이었네. 점점 동접자가 늘어나냐. 이러다 동접자 3만 명도 찍었다. 야 이터널리터 사람 많네요. 맞다 오늘 새벽 3시에 게임스컴 나오는데. 네, 게임스컴
And I need your screen immediately if you could. Oh, okay. If you can, just so I can see I got if it pulled it's up. all ready. It's the stream there. And I'm gonna do virtual camera. First game is inning. Yeah. So I believe that was super fast. We're ready. Yeah. It should stay the same. The positioning. I can't possibly believe that to be true. We're already here. We're already here. We're set. Corey is a little bit too high up on his camera. That's okay. That's fine. Maybe Mine's too tall. I did bro. zoom in. He has to hide on me. Can you? Let me just share. I did zoom in. Let me zoom out really quick. Yeah, just zoom out a tiny bit, or just get your camera a little bit higher, a little bit up top, or that's gonna be perfect. Oh, that's perfect. Dude, I feel like I need to step back. The impeccable. I need to consume more space. 준비가 끝났나? There it is. Perfect. All right. That's what I'm going for. So, hold on. Let me fix everything up. Let me get into the category. Dust off the studio before we get Dust off rolling. the studio. Also, when we get done with the match, let me just check if this screen is going. Yes, it is. It says that's be right beautiful. back, and that says upcoming matches, and then it says, so we're going to be doing this for like a couple of minutes in between matches to get the next one all set up and everything. So like as soon as you say, and let's go back to the studio, I'm going to turn into this screen, and we're going to have a buffer before we get into chatting a little bit between games and getting everyone ready and stuff. That's kind of cool. Oh yeah, And I love then- that. Oh, so you want to do this right after we go over stats at the end of the You game? go over stats and everything, and then as soon as you say we go back into the studio, I pull Okay. up the match results and I pull up the tournament standings, and then when I say we're back and blah blah blah, then we're back, and then you'll Yeah, see it. I It's got kind of you. cool. I built the buffer in between, so that's kind of nice. And this is like in real time, like latest results and stuff like that. So this should update as soon as the first game is done. It should update first game and everything, and then it says upcoming games and stuff like that. All Do we want to do like a little bit of break in between matches? Like we... just a little bit while we get the second match set up and everything. I'm gonna need to have a couple of things going, and for the main feed, if you could, so right here, you can see it in Discord. Well, I have now Conti friends, and so team 1 is Conti and friends and bad timing, and as you can see, I've built these kind of like small, so that you can see who won the first game, or if both teams won a game each and stuff like that. Nice. So I built that as well Nice, because dude. that was Oh, I see you on the top. Yeah. so that was kind of like requested earlier. Dude. So Insane. without any further ado, are we gonna go into the broadcast? And can I get the game feed, please? Yeah.
we have the players? Have players said anything? Not yet. We did go over pick order and things like that, but All right. I'll shout them out. So I have something to admit, man. I have to come clean. Okay. I'm I listening. did something. I did something awful, terrible. Some would say an act of violence and aggression. I think I know this is going. Yesterday I lost a game. I lost bad, man. I was in the jungle. I got out jungle. They were invading me, and they took things from me like my bread. So next day, man, I wanted to win. I wanted to win bad. I just wanted to ruin someone's night. So I took Murdoch into the solo lane and just auto lock exploded them. Ranger, just pure DPS down. This poor Grux, every time he ran up on me, I knocked him back and hit him with 17 autos. It was dude, it was the beginning of my villain arc. Truly. Dude, that is so much fun, though, dude. Dude, it was. Dude, I used to do that all day, every day. Like Murdoch Twin Blast combo. Like I just game after game, just switch it. I just felt so safe. I was like, you can't do anything to me. Like his jungler came, I just knocked him back and walked away. It felt I felt like the Keanu Reeves of the Overprime universe. I was like, dude, you're living in my lane, dude. I am the villain. Dude, it was so I could see him just under tower, just sending up the prayers for his jungler to sit on lane, and they did, and it was, I get it, I understand. Darkseid has more than cookies. Amazing. I was like, imagine if I was Team Blast and I had a backwards dash. 퀸 얘기하고 있는 것 같은데? It would be impossible. There'd be no chance. It was pretty great. I did it and I finished. I just sat here like this, looking at the screen, and I was like, oh god, he's right. I was having like that epiphany moment. I was like, oh dude, he's right. But just fragged down, scaled super easily. All right, let me turn on delay real quick so that we can get into the broadcast. How's that sound? Sounds fantastic. I'm excited. Give me a second. 잠깐 제 판단한 듯 40초 딜레이. 언제 푸냐? 아직도 안 들어왔네.
Oh yeah, that yeah, one you- looks good. Yeah, Cordy's so deep in thought. I look like I'm not awake. You look like you're about to announce something amazing. Well, let me get the stream key of the official broadcast, and we can start with the pre-show. Can I get the game feed, please? 마우스가 안 보여. Is the game feed up? I think Cordy does have it up. Okay. Well, actually, what I'm seeing from Cordy's is like him as Grim and the training thing. All right. Let Oh, me now it's- fire. Oh, what? Now it's. Oh. All right. Let me check. We should be live soon. Okay. So, Cordy, we can't hear you. Are you saying something? Oh, I'm sorry, I'm muted. Oh. Oh yeah, I'm streaming it. My screen is just showing you Yeah, as it's like because I'm alt tabbing. When I alt tab, it does that. Oh, that's why is it always the Grim thing? That's weird. All right. Right when I started streaming Discord. Let Mm, me. Okay. But I should be streaming to YouTube. Everything's good on my end, I think. Can I just have the link again, please? Okay. My stream actually reset. That sucks. It's fine. It's gonna be okay. People are just gonna have to refresh, and that's about it. Unfortunate. I thought I could save it within the same VOD, but guess not. All right, 2-minute delay. We're getting ready. We're going live on the official broadcast in a minute. Wait, sorry, Nico. What stream key do you want? Or what? The link to the broadcast on YouTube, like yesterday. Oh, I thought I was streaming to a different one. Wasn't I streaming to like a different broadcast? Wait, hold on. Let me check the link from yesterday that you gave me. Video unavailable. It's not that one. I just need a link. Like, just make it unlisted and also, can you try if you're gonna be comfortable at 25 or 30,000 bitrate? Yeah. I was at 30,000 yesterday. Oh, okay. Then that's fine. That's good. That is good. All right. Are we gonna start the official broadcast? I believe we could. I Okay, believe so the that- stream key that you gave me yesterday, I think you got it from somewhere else. Because I didn't connect my YouTube or anything like that. I wasn't streaming to my YouTube channel, so I didn't have a link to get it. You are absolutely 100% Okay. right. You are so right. I can't even begin to describe how right you are. I was a little confused, like, wait, I don't want to. Yes, I thought we did it on your channel, but completely forgot we did it on mine. And 어서오세요. you're doing 반갑습니다. on the same key, right? Yeah, same key. Nice. Yeah. 좀 이따 2시에 네, 경기 시작합니다. 조님 나온대요. I believe that we are connect streaming software to start preview. I 약간 am go live. 스트레스 받고 자려고. 왜요? 게임에서 또 스트레스 받았어요. Have my thing going. 오버프라임에 스트레스 안 받는 날이 없긴 하죠. Good. 2K bitrate is right here. All right. Let me go here. 대회 보고 주무세요. 그래도 재밌었어요. 근데 재밌는 것보다 약간 이게 MOB의 종특이긴 해요. Duplicate and go here and then just 세상 기분 나쁘거든. 오늘 대회 그래도 약간 치열한 것 가지고 very nice. Okay. 약간 좀 기대가 되긴 합니다. Broadcast. I'll get back to you in a moment.
어제 대회 했었는데 어제 너무 빨리 끝났거든요. 가야 돼. 아쉽네요. 아, 이게 외국 대회라서 유럽은 지금 저녁 7시란 말이에요. 저기 벌써 여력이 푹 쉬시고 내일 또 화이팅 하세요. 화이팅. 푹 쉬세요. 저도 오늘 하루 종일 배 아파가지고 화장실 계속 왔다 갔다 했거든요. 어제 대회 볼 때 억지로 치킨 시켜가지고 아 치킨이 약간 몸에 안 받았어. 오늘도 고생했습니다. 좋은 밤 되세요. 새벽 치킨은 내가 옛날에 젊었을 때는 치킨 새벽에 먹어서도 멀쩡했는데 요즘은 몸에 안 받아줘요. 늙어가는 게 느껴집니다. 가세요. 끝나? 이제 시작해요. 새벽 2시에 시작합니다. 아, 17분 뒤에 시작해요. 쿵푸팬더 1? 언제적 쿵푸팬더 1이야. 물론 쿵푸팬더 1, 2, 3 중에서 1이 제일 재밌긴 해요. Are we good? Hello. Testing, yo. testing. Yo, yo, 1, yo. 2, 3. 항상 그렇지만 전작 이기는 후속작 없다고 하죠. 터미네이터 2 빼고. Good morning, good afternoon, and good evening. How's everybody doing? It's yours Excited. truly. 어서오세요. Hello. Just 조님 대회 나간다면서요. so ready for the games today, man. All 조님, 야, 내가 한국팀 할 때, 내가 조님한테 같이 팀하자 했었거든? 그때는 개발자라서 못한다 했다면서, 나 조님 대회 참가하는 거 어제 알았어요. 너무한 거 아니에요? 우리가 한국팀 만들 때, 조님 대회 나간다지 않았어요? 지주님이 조님 대회 한다던데? 안 나가요? 뭐야? 누구 말이 맞는 거야? 낚였다고요? 아, 맨날 구라치고 자빠졌어. 맨날 구라쳐. 그렇구만. 아니, 조님 배드 타이밍에 들어갔대요. 나는 그래서, 이거 되는구나 했거든요. 그게 구라였네. Same in A forever. 아, Represent. right, so we talked about it yesterday with console fans at that time. Unfortunately, 개빡치네.
unfortunately, that like the thing that we had yesterday, 대여만? which was extremely unfortunate, is that the seating went 네, that way, 당연하죠. and we had content friends at that time. 아니 원래 대회가 We 2시부터인데. talked about it. When we talked about it these days, in the past couple of days, we said that sounds like a finals match. And unfortunately, we get in the quarterfinals, so we might have our favorite going through the tournament in the upcoming days. But I'm very excited to see it. I'm excited to host this whole thing. I'm excited to have you guys casting it. Teams are getting ready, by the way. We got Conti and his squad are already in, if I'm not mistaken. They're ready to go. Yes, sir. They're ready. Okay, so we might wait. Conti are my boys from EU, right? If I'm Yes, not sir. Yes, mistaken. sir. Yeah. All right, of course the EU boys are ready, and you NA boys are taking a while to get into. I mean, it's kind of early. Dude, we're like 11 o'clock over here. yeah, we're all about making an interest over here on the NA side, man. You Hello? know, they're gonna all enter it once ready, completely in sync. It's 난 gonna 새벽에 make 치킨 먹으면 안 받더라. 나 어제 치킨 먹었다가 Alright, 소간 오늘 하루 종일 고생했어요. A little bit of music in the background, just so we have some background noise happening while we wait for the teams to get in. I'm kind of excited. I need predictions. 오늘은 좀 빡세. 오늘은 그래도 I'm 좀 just 할 것 gonna 같은데요. I'm gonna stand firmly behind it. 2-1 for Conti. 2-1 content. Okay. I like that I you're picking wanna game see- 3. I love it. I want to see 3. 오늘은 그래도 좀 빡빡하지 않을까요? 얘들이 그래도 잘하는 애들 팀이에요. What we had yesterday with the first game, 2 minutes 38 seconds. I remember it vividly. 4 kills. Like we can't have that today. Dude, That no shouldn't way. happen. First game. 존님 나온다길래 좀 기대했는데. Neither of these teams are going up 4 kills in the first 2 minutes. yes, I will say, as Bad Timing's been a team I've cast before and 무슨 거? watched a surplus, and I've 무슨 seen this 뭐가 한둘이 matchup. 아니지. I think I've casted this matchup twice with Cordy, and then a 콘텐츠- couple 콘텐츠도 times 있는데요? on my own. Bad Timing's early game. 콘텐츠팀도 있는데. Notoriously never quite the best, but they start to hit that stride maybe 이 새끼 왜 목소리 크냐? 15 minutes into the game, and that mid-game transition is really what you gotta look out for, because these guys play with such confidence that you can put them really far. 아 근데 moderately far 콘텐츠팀은 the early phases of the game. 솔직히 말하잖아요. They're just ready to bounce back. The moment they have certain. 난 좀 불안해요. 왜냐면 콘텐츠팀이 저번에 우리 토너먼트 그 뭐냐 얘 대회 있었잖아요. 얘 뭐냐 옆에 우측 흑인 저 친구 대회 때 뭐냐 3연봉 당했거든. 약간 좀 무리하는 경향이 좀 있어요. 왜냐면 그때도 무리해서 소대 먹다가 다 뺏겼단 말이야. 그 약간 좀 보완됐으면 뭐랄까 약간 조심해야겠죠. 약간 스피드 수호자를 좀 선호하거든요. 근데 수호자 딱 나오자마자 바로 애들 모여가지고 수호자 트라이 하려고 하고 약간 그런단 말이에요. 일부러 싸움 유도시키고. 그랬을 때 손해보는 경우가 좀 많아가지고. In my opinion, second to none. It's crazy, man. You would think these guys all share the same brain cells. They just select someone, and no matter what the circumstance, no matter what the season, no matter what the timing of the rotations are, all of their focus. 오늘 게임 좀 오래 할 것 같은데요? The ability will stop and curve in midair and retarget the person that they want dead, and it's just one by one, and they just chop people down. 이번 오늘 경기는 진짜 엄청 치열할 겁니다. Right. They've played together. 거의 그 SK T1 대 젠지급. To their, like, combinations of 설마 이로우치를 하겠어? positioning that each other have, that when it comes to that mid-game team fight, it's insane. Alrighty. One thing that I'm gonna have to say, I'm gonna have to 23K viewers see very late. and you know everything about this game. Yeah, because the Nikolai is a very big streamer. 동작 아까 봤는데 700달이던데요? 700까지던데요? As well. But since we didn't do it 동작 yesterday, 봐봤다 의미 없어요. do it today because I forgot to do it yesterday. I didn't forget. I just didn't know that there's a. It's video. more than most. I'm gonna do it. Anyway, I want to showcase something to the audience. Really amazing. Because we are Yeah, I also never seen that Paragon. Oh, wow. Viewer. I'm getting, I'm in the overprime category. feed. Wow. Hold on, just give me a moment. Technical issues, they happen, chat. Relax. All right, I have to show a trailer for something cool because we have the CBT closed beta coming to PlayStation 5 for Paragon the Overprime. I'm gonna play guys the trailer so you guys can see what's. 지금 얘가 뭘 얘기하고 있냐? 플레이스테이션 5로 이제 오버프라임 즐길 수 있다. You're coming in from Counter-Strike, from Call of Duty, from Battlefield, from any game. You're gonna have fun on Paragon. There's elements of a bunch of different games combined all into one for an amazing experience. I'm gonna play you guys the trailer and we'll be right back.
트레일러 Today 보는 we're 건데. announcing something a little special. 플스. Greetings, warriors. This is Ranger. Today we're announcing something a little special. This is the news many of you warriors have been waiting for. Paragon the Overprimes. 렌저님 뭐냐 날이 가면 갈수록 삭는 것 같아. About 2 weeks from September 13th. 이렇게 사그신 분 아니었는데 갈수록 뭔가 사가 얼굴이 약간 흰머리도 약간 생기신 것 같아. Because we aim to bring the Paragon experience to consoles, we're excited to test in a limited number of regions and platforms first. We're aware that many warriors enjoy playing on other console devices, but we want to make sure you have the best experience possible. We're giving our all on the PlayStation 5 port. 피규어 뭐야? For the PlayStation 5 port, the developers are focused on the following features. The first is Aim Assist. This feature helps you automatically aim at nearby enemies when using 호감형이? skills. 레인저 호감이면 개추. Important feature. We've been working our hardest to optimize it for our game. Next up is the Adaptive Trigger feature. We're working on making the DualSense's trigger pressure different based on the skills of the hero you're playing. We hope warriors will feel the game experience is more immersive when using hero skills. The third is the haptic feedback. 누가? It's a unique Sony feature that converts the sound of the game into DualSense vibrations, ambient sounds that react to player 알죠. 그냥 뭐냐 애초에 개발을 계속 하고 있었던 거라고. We're also focusing on the speaker capabilities. 그것 때문에 줄어든 거 아닐 겁니다. As you play the game, you won't just hear the sound coming from the PS5 and its connected speakers, but the DualSense will also provide subtle sound support to give you a fuller experience. We're also adding PlayStation 5 3D audio support. If you have a 3D headset or other device that supports 3D audio, 평타들도 좋지 않을까요? 평타가 고정이 들어갔네. 3D audio optimized for PlayStation 5. Paragon the Overprime is also about playing with sound and reacting to it. So the three features I just mentioned, haptic feedback, DualSense speakers, and 3D audio, are things we're focused on. The next feature we're implementing is activity cards. The cards in the PlayStation 5 overlay allow you to quickly perform certain features without launching the app. For example, if you have quick battle set up, 이거 자신감 있다. you can run a match queue without launching the PlayStation app. In fact, I believe you'll have to experience it first to fully appreciate the benefits of these features. Take this opportunity to sign up for the PlayStation 5 closed beta test and see for yourself. In this closed beta test, you'll be able to play all 36 heroes. Agnes of Light and Red Moon modes will be available in the game. Once we're fully 네, 이거 9월이에요. PS5, 다음 we're 달입니다. going to expand the gameplay experience to multiple platforms and countries for a global audience. While this closed beta test will only allow PlayStation 5 users to play against each other, the full version will support crossplay with PC. 플스 유저 많겠죠? Paragon the Overprime's 빵가우요? PlayStation 5 closed beta test will take place from September 13th to September 연세 20th, 우유빵? as previously announced. You can pre-register for the closed beta test from now until midnight on September 11th, right before the closed beta test. 근데 이 콘솔 출시 자체가 아시아에 유의미한 영향을 주는 건 아니에요. 애초에 콘솔 자체가 아시아 쪽에서 강세가 아니야. The Overprime page is now 일본 available 빼고. on the PlayStation 예. Store in North 진짜 America. 철저하게 해외 유저를 겨냥한 Wishlist Paragon the Overprime. 방향이라고 볼 수 있어요. 콘솔은. Announced the 예. PlayStation 5 closed beta test for Paragon the Overprime, which many warriors have been waiting for. 중국이나 한국만 하더라도 아래 아시아 지역만 하더라도 일본을 제외해서는 Based on the 콘솔 유저의 비중 자체가 높지가 않습니다. hope you'll continue to play Paragon the Overprime. I'll be back with more great news next time. 어째 못되네. 그냥 아시아는 Would you look at that? 솔직히 기대 안 하는 게 좋아요. Oh, birdie.
Alrighty. Now that we got that out of the way, and you guys know that things are happening and that things are going on, and that you can wishlist it and whitelist it on PlayStation 5 if you've got one. We're gonna get a bunch of couch games. 콘솔 다음 달에 하는 건 12트입니다. 콘솔이 어렉이 시작되려면 시간 더 있어야 될 거예요. Ah, man, it's so close I can taste it. Alright, okay, I know of like one thing. 다음 달에 하는 것도 결국에는 12트예요. Really important issue. 그냥 사풀 게임 얘기만 해주세요. There will That's be always a degree of 콘솔 기준으로 모르죠. How big, like, let's say I come from Yeah, a that's different the game, problem, right? but like, how big of a problem is that going to be in Paragon? I'm just asking. That's always the issue. Is like, hypothetically. yeah, I don't know. It depends on how high the aim assist is. I know Smite has a little bit of aim assist, but it's like not too bad. But, Yeah. you know, from like Fortnite and stuff, it can be really bad. Yeah, I think they're gonna try to go on the lighter side of it and then scale it up as the game like kind of develops, and depending on kind of the win-loss ratio, and they can track stuff in like immaculate detail and utilizing that to just be able to get it kind of in that right place. But there will be aim assist, and like Cordy said, Smite does have it, and I feel like Smite has it pretty well. Like, you need a little extra something, but it doesn't need to be over the top to where it's like, oh well, playing on console is just easier, just better to a degree. So I think it'll be a fair bit more fine-tuned in my opinion. 콘솔은 지금 봐야 될 것 같아요. That is information I needed because I need something to cry about when I'm getting pwned on the map. I need something, and I just wanted to ask if I continue playing from PC as I did, I need something to grab a hold of and just cry about. All right. Yeah, Just be like, we'll that's see why whenever I it comes lost. Yeah, absolutely. All right. You're gonna playing Twin Blast in the solo, and like a couch Murdoch's gonna walk in and just dome you 6 times in a row. I mean, Be a good time. if I could get enough attack speed on Twin Blast, I don't think I need aim assist. I can just That's hold true. X for shooting. That's or true. whatever the button is. I can just shoot at a simple like point. And I wish like if you got to a certain threshold of attack speed on Twin Blast, like he just 콘솔 쪽에 홍보 좀 해라. like picks up like a Gatling gun that he just uses for auto. Yeah. 콘솔은 좀 관심 좀 받을 수도 있어요. That'd be really cool. 진짜 어떻게 될지 아니 진짜로 사람 앞길을 어떻게 될지 모르니까. All right, we are about to get ready, and we're about to get started. I believe in 5 minutes from now, if I'm not mistaken. I believe the teams are ready. We got sides picked. Can Cordy please update me on what's going on with the sides? Who's playing what? Yeah, we got Team 2 is going to be Conti and Friends. That's going to be on the green side. They're going to be the first pick. And then Bad Timing will be on red. They'll be second pick. So this game, so we have NA versus EU. NA is going to be the first server that we're going to be playing on. And we did do a coin flip to see who's going to be first pick. And so Conti and Friends are going to be first pick, and they opted to try to get that first. 곧 시작하겠네요. It'll be interesting to see who they pick. 자 빨리 게임 좀 해라. Sounds interesting. Sounds fun. We're about to get rolling, and yeah, I believe we can start and get ready for it. You guys ready? Are you guys ready? Are you guys in the chat ready? Are you guys on YouTube ready? Are you guys on Twitch ready? 레디. Get it on. 빨리 보여줘. Second day, second match. Content for bad time. 오늘 대회 오늘 매치는 진짜로 기대가 많거든요. $1,000 on the line for the winners on Sunday. Single elimination games until Sunday. What more could you want? I believe we're going to go into the next game. Conti and Ego. You guys ready? 컨티라고 하자. 컨티라고 하자고. He's a Conti and Ego. Yeah, I'm playing on the thing. You guys don't know what I'm casting, and I'm also playing TV. I'm looking at the screen, trying to click who won already, dude. I'm ready. I'm so ready. I do apologize, Cardi. You're my boo. I do apologize because I'm looking at the screen and I'm reading like the names of the players and everything. I do apologize. 왼쪽 5만 명? Ready. 맞네요. We're all ready. Alrighty, let's get into the game. 유입. 야 오늘 동전 보면 유입 없던데요?
어떡하냐. 근데 솔직히 뱀픽이 구도가 어제랑 많이 다르진 않을 겁니다. 내가 보기에는 또 광 맞고 뭐냐 메인이야? 맞을 겁니다. Man, This is it. dude, These are Cordy, the top we've been teams. here. This is arguably just one and two, not Yeah. just EU, not NA, like Historically, world. yeah. Historically, these guys are the top teams. You know, 선대 in 정글인데 Paragon. And Yeah, man, it always comes down to who's playing on the server, right? If NA is playing NA, then 이번 매칭에서는 폰트 쪽이 예쁘면 뭐냐 And now, 얘를 결국 나올 수도 있어요. where if you're like, hey, 여러분들 그리고 이거 뭐냐 반대예요. it's not 3 a.m. for either one of these teams. 아, Both of them 보시면. are going to be looking here to get active while they're. 이쪽이 콘테고 이쪽이 배드 타임이거든요. 위쪽에 이거 지금 뭐냐 Just 반대로 되어 있습니다. endless possibilities for what this game is going to be, and seeing that content crew are going to actually 항상 노력은 하죠. to begin in that first pick. I'm 대기업 몇 명 되면 curious as to 평균 whether 시청자 200명만 돼도 대기업이죠. are they going to be looking to get what pick is at the top of that list? Well, it's something that's going to be able to put them over Sean. the threshold. I think they're going to be banning out Adele, and that leads me to believe they might be reaching for the Sephiroth. To be honest, Adele. 500명만 돼도 대기업이에요. 아델이 배냈네요. 아델이 배난 이유가 있었을까요? 스틸 그냥 탱커 쪽으로 탱커들을 배내버려 간다. 스틸 밴. 아델이 배난 건 좀 신기하네요. they like the Sevarog, but they have in the past been picking some assassins, right? We saw the Yeah. Kalari. Mako. Mako is going to be the first overall pick for these guys. Mako recently got buffed. His ult is in a team 둘 다? again, 네. 2 seconds long. And 그러면 배드 타이밍 쪽에서 광을 가져갈 수 있단 it's a 말이에요. really good hit, and he has a lot of range poke. 만약 광을 안 가져가면은 콘텐 쪽에서 광까지 둘 다 가져가는데 마코 했다가 광까지. 아 광을 안 가져간다? 광하는 친구들이 그 친구가 없나봐요. 배드 타이밍에는. 솔직히 광이 세긴 센데 손에 익지 않으면은 약간 좀 조작감이 힘들거든요. 자, 어느 정도 숙련도가 필요한 캐릭이라. 그중 일단 세바로그. That's what they're always going to be looking for, and BT Pablo on the Sparrow here, also something that's just gonna be quite insane here. As we've talked about how if this character gets to a certain point in the game, she's scaled. 아니면 콘텐 쪽에서 아델을 배난 거는 우리가 투택을 하겠다는 의미일 수도 있어요. 왜냐면 투택 가져갔을 때 한국 쪽에서 아델 가져오면은 거슬리거든요. 탑 램페, 벨리카. 약간 새로운 메타보다는 자기들 손에 제일 잘 읽는 캐릭터를 하는 것 같아요. 네, 램페, 에디든, 세바로브든. 콘테가 정글을 뭘 할지가 봐야겠네요. Yeah, so typically we see them running a warrior or a tank in the jungle. You know, like the Grux, the Rampage. They have Rampage selected. The Crunch as well. 오로라, Those 매니저 kinda, you know, 투택 가져간다고. damaging. 아델 배난 거는 투택 간다는 거 말고는 의미 뭐냐 얘기가 안 돼요. I don't know if they Sevarog was already picked. 투택 가지 않는 이상 아델을 배날 이유가 1도 없거든. 하게 되면 정글 세바로그의 탑오를 하죠. But yeah, looking at the team for Conti and friends, we got Mako, we got Grim in the mid lane, Sevarog, Aurora, and Murdoch. This is a really good team. They have some CCs. Aurora provides a 진짜 양 팀 서로 정석적인 조합으로 가네요. AD 원딜 있고, 탑 있고, 탱커 있고, 서로 1 AP씩 해가지고 미드. That ult is devastating. If she gets within a range to 아, let 네. that bad boy loose, it does have a little bit of a cooldown. So 진짜 딱 정석이죠. get it back on a little bit of a slower cooldown. However, 그러니까 AB 포킹 조합을 아예 안 꺼냈어요. when it does go off, it's like, well, we're at least losing 2 people here. Because with the Murdoch, 아, 불안정하다 생각했을 수도 있습니다. on a hit build with a combination of vengeance that we've seen more popularized. It's not a matter of if you'll die. It's a matter of
how quickly in those instances, how many of you are they going to take 저런 마법사들. when this CC is on board? Not to mention several we've talked about in the past. 우선 어제랑은 Conti pick, however, it's a 조합이 다른 구도죠. an orchestrator for him to a degree. He is going to be on the back line, just able to control. 자, 오로라 침묵 들었고요. Now, really quick, 서로 양쪽에 again, 침묵 this 하나씩 game is 있습니다. gonna be put on NA. So if you're looking at the borders, like, wow, those guys have a lot of borders, the other ones don't. It's because we're playing on NA first game. But really 눈여겨볼 거는 탑에서 램페이지가 고통을 들었거든요. 이렇게 되면은 they're mid laner, right? 탑 잡으면 램페이지가 And it looks like 압박적으로 간다는 거예요. 그러니까 고통을 라인을 든다는 거는 내가 라인을 이기면서 가겠다. Bellica, the Narragansett that we're used to seeing. So we 약간까지 들었죠. in the jungle and looking at actives. 이제 오로라는 침묵 하나밖에 없으니까. not a singular. 그리고 탑도 아이템 달라요. 램페이지는 총명석선, 오로라는 However, it does look like we might have a 구슬선. engagement here as they're showing a little bit of face. Possibly could be an 시액인가? as it is going to be. 다 걸렸죠? Who's going to be launching? 들어간다고? To show the other team that 망했죠, 이거는. looking to push up into the enemy side. 이거 들어가면은 들어갈 필요가 없었죠. 왜냐면은 램페이지가 돌이 안 맞는 시점에서 들어갈 의미가 없었어요. 왜냐면 전멸도 없잖아. 왜 들어간 거야? 돌이 맞았으면 모르겠는데 아래쪽 굿이 시야 확보도 안 되는 상황에서 무리해서 들어갔죠. Your engager and your backline ganker are now going to be set behind while on the other team. 진짜 배드 타이밍이네요. 너무 안 맞았어요. We're gonna have a little bit of an extra momentum coming in to not even minute 2. 초창부터 말리죠. 이렇게 되면은 램페이지도 이렇게 되면은 라인전 쉽지 않아요. 라인전 이긴다는 마인드로 고통 들고 갔는데 이렇게 되면 레벨 계속 말리거든요. 오라보다 레벨 밀립니다. There's 3 other people in the bush. They didn't know they were there. So whenever they went in, surprise, we're here. That was If companies see the Twitch stream of this guy, they will not want to sponsor. So early start. I don't know. On NA server. Yeah, no comment. Not a bad Yeah, man. NA team here getting set back. 네, 이렇게 되면은 Now it's gonna be an invader coming up county, but 배드 타이밍 쪽에서는 꾸준히 압박 받을 수가 없죠. 왜냐면 초반부터 말렸거든. 어제랑 비슷하죠. 미드 싸움에서 힘 못 써가지고 결국에는 저기까지 힘 못 쓰고요. 네. But it's only inevitable for the guy that does himself several is going to be looking to pick up the kill before now. Rotating here onto the mid lane, Bellica relatively pushed up. 지금 어제도 그렇고 Pushed back into her tower, but it is going to be a lot of pressure here going in favor of 뭐 전체 멤버도 초단 방송도 채팅 빨리 올라 니콜란배 방송 만명이 느껴본 채팅 뒤졌어. It seems Aurora has stabilized quite a bit and ran 아주 많이 올라오던데요? 원래 저 친구가 카운터 스트라이크 카스 올라야 뭐 카스란다. 카스 드롭하는 친구라서요. 그냥 방송 켜고 딴 거 할 수도 있어요. 근데 많아요. 시청자 많아도 채팅 안 치는 방송도 있고 약간 방송 문화마다 서로 개개의 방송마다 약간 문화가 달라가지고요. So not gonna have any kind of escape for the next gank here for Conti going mid. But yeah, we mentioned it. 어제도 비슷한 구도 나왔잖아요. 그러니까 미드 정글 힘싸움 구도에서 밀려버리니까 정글도 다 똑같이 말리는 거예요. 이렇게 되면은 결국 정글이 라인에 힘쓸 수 있는 시간도 줄어들고 결국 레벨의 압박을 받을 수밖에 없어요. 또 쓸데없이 칼날이가 탑에 가 있었는데 그 동안에서 뭐냐 세바로고는 계속 레벨링 하죠. 이렇게 되면은 나중에 하수지라든가 정령이라든가 어디서 싸움에서도 밀립니다. 뭐든 막으면은 대놓고 보이는데 집 가면 안 되죠. Off the rip, 3 이것 또한 손해예요. at 4 minutes. I feel I might have liked Ico. I may have deceived him here. I said, hey, this is not going to be a 4-0 game within the first couple minutes of this bout, but it's looking like Conte and the EU came out to play. Everyone now kind of reset. 너무 불리해요 이거는. And looking 배드 타이밍 쪽에서 after what was admittedly a bit of a 한번 숨 고를 시간이 있어야 되는데 지금 숨 고를 수가 없습니다. 탱크 좋은죠? 기절. 궁극기. 궁극기 유무가 나중에 하면 엄청 커져요. Their early game, you know, you're not coming into the game a lot of the time and they're like, all right, boys, you want to build a snowman because we're about to get the snowball rolling and it's effective. Pain is available. This could be a death. Pain. 친구 샀고요. Is going to be a 램페이지 그래도 계속 압박하죠 오로라 상대로. Aurora actually is going to be able to get out of that one. 그때는 램페이지가 아직 스펠 안 썼잖아요. 저 스펠 잘못 썼으면 죽었어요 오로라. She needed for the disengage, you know, no ice pun intended here, but Aurora very slippery good.
extremely so. And now we are 자 바텀 스페로 바텀 보여줘야지 바텀 스페로 혼자 남아있죠. 혼자 스페로 남아있는 상황에서 자 그림을 잡았고요. 하지만 스페로가 죽어버렸죠. 근데 무조건 그걸 죽여야죠. 세바로고 잡아야 되는데 못 잡죠. 바텀에서 스페로 잡고 바로 한 명 올라왔고요. But Vectron, or as we like to call him on the pick, Decron here, now making a rotation over, will stifle any more pressure alongside. 절대 이득이 아니에요. That may be pushed onto the lane as both teams now look to go disengage and reset. Grill making a slow rotation back to his own mid lane, but Spirit is up. And 밑에서 그림만 딴 상황이었다면 좋았겠지만은 그림을 땄지만은 스페로에다가 카메라까지 죽어버렸죠. Of this team here within the Conte crew, as if they are going to be looking to go on and engage. 칼라가 너무 시야를 많이 줘요. 칼라는 항상 어디서 나올지 모를 압박감도 중요하단 말이에요. 근데 너무 모습을 자주 비춰. 그러면 상대방은 칼라의 위동 경로를 예측할 수 있으니까 훨씬 대비를 잘할 수 있게 되죠. 레벨을 빼야 돼요. 지금 세바로보다 느려. 자, 세바로보 또 칼날이 정글. 자, 칼날이 봤죠 위치. 칼날이 여기 있구나. 이제 파악했죠. Which character on each game do you think is going to just have to be the pace setter as we make our way here into the middle game? As it seems like Severog as well as Grim. 그래서 칼날이보다 레벨 높으니까 전혀 시도하고요. 콘텐츠팀의 합류가 훨씬 빨라요. 빼는 것도 쉽지 않고요. Yeah, man, completely free and open there, and you know that. 근데 우리가 이렇게 먹어도 상대방이 하수인의 틀을 못한다는 자신감이 있어서 그래요. 왜냐면은 칼날이가 바텀 쪽에 있다는 걸 확인한 상황이었고요. That in combination with all their lanes, with the exception of mid, kind of. 자, 칼날이가 이제 왔어야 하수인 쪽으로 간다 하더라도 늦었죠. 지금 뭐 오로라 잡겠다고 가는 것 같은데. But yeah, you ask what players I'm looking for here. Actually, we have a little bit. 오로라 잡는 큰 의미가 없어요. 왜냐면 이미 다 알거든. 자, 오로라 잡는다는데. 자, 오로라 잡았어. 이건 좋아요. 오로라 잡은 건 좋아요. 오로라 대처가 좀 미흡했죠. 이대로 탑까지 민다는 것 같고. 야, 바로 하수인을 스트라이 하는 것도 나쁘지 않아요. 하지만 하수인까지는 트라이 안 하죠. 오로라가 좀 좀 약간 아찔했어요. Back from the solo lane while Decker stifles the wave in the mid. 이제 하수인 싸움에 집중해야죠. For himself as the teams have started to rotate a little bit more here. Sub 10 minutes. 수업하는 것도 좋아요. 상대방. A lot of the times, we're having our frontliners in the solo lane, so we don't really see the jungler and the mid laner rotating that far to make this plays. But I do like it. 수업이란다. Next objective buff is going to be the underling, so they rotated. They got some actives out of Aurora. They got the tower. 자, 하수인 open up that. 배드 게임에 하수인 때려요. 자, 빨리 가서 합류해 줘야죠. 아마 모독은 만약에 합류한다면은 저 포탈이 있으니까 포탈로 온다는데 만약에 하수인을 뺏기는데 아무도 못하면은 손해예요. 왜냐면 지금 바텀 모독이 지금 바텀 부수고 있고 바텀 타워도 중요하단 말이에요. 만약에 이 하수인이 뺏기게 된다. 그러면은 배트타임의 입장에서는 좀 손해죠. 램페 지금 여기서 놀고 있을 때가 아닌데요. 지금 칼라리가 지금 하수인 먹을 수 있도록 지금 도와줘야 되는데 칼라리 죽었죠. 램페이지가 망고하고 놀 상황이 아니었어요. 못 뺐죠. 정글이 없는데. Here, as it is now going to be a 3-0 going in favor of the Conte crew. Murdoch picking up the last kill onto the rampage, as it's going to be 왜 램페이지가 칼라리한테 안 붙어줬지? to rotate out as Conte does successfully pick up the Prime Guardian underling in favor of the Conte crew yet again. Now opening 이런 많이 힘들어요. increasing their lead. Not only the kill. 칼라리가 같이 하수인 트라이 하면서 램페이지가 앞쪽 일선에 서가지고 막아줬어야 되는데 마코랑 팀싸움 하다가 다 날려버렸죠. This is on NA servers and a 4-0-3 Severog. The last possible thing, man, you could ever want to see in a lot of these instances, as with this character's ability to just kind of scale continuously throughout the game, and now Mutant Poe being built in, those cooldowns are going to be getting a little bit lower.
We haven't really seen a lot of Mutant Poe. It recently got changed. So Mutant 뽑았죠. Poe is active, 뽑아 지금 제일 좋아가지고. passive, and they changed how it worked. 마코도 뽑아고 세바로도 뽑아고. 30 deep and 200 health 10 CR. Really great stats for a frontliner. You get a little bit of power, but great stats for a frontliner. The passive, basic attack and enemy gets you a stack of post power. Acts at a melee when it's sex up to 2 times, so 2 autos when you're diving somebody. And the next basic attack will do 150 plus 50% of the bonus magical damage. So 뽀가 너무 just 죽긴 giving 해요. those frontliners a little bit more, like especially on Aurora. You can go in, free somebody, auto, get your stacks, use another ability. You can really increase the damage there. 못 막죠 미드. Yeah, man, especially since you're going to be relying on that reaping ability pretty frequently, not only when you're, getting your damage cost to the enemy team, but also clearing. 이 타워가 하나하나 부서지는 것도 a bit more fast. 좋지가 않아요. 왜냐면 타워가 부서질수록 시야도 줄어들고요. 그리고 정글 시야도 줄어들고 정글 쪽 구역도 자기들 구역이 아니게 되거든. 자기 정글인데. 제일 큰 거는 칼날이에요. 칼날이가 제일 문제입니다. 지금 이 상황까지 왔는데 칼날이가 별로 크지를 못했으면은 궁을 박는다 한들 의미가 없어요. 세바라고 오로라, 그림, 마코, 죄다 CC기 있죠. 하루만에 모든 과정 우클릭 있어요. Or getting active and being the engager for his team here, the Context crew, it is going to be something pretty devastating unless this team here in Bad Timing is going to be able to get that more or less under control. As we are now going to be seeing a grouping, as it looks like the Wind Spirit is coming up here relatively. 이 정글 싸움도 쉽지가 않죠. Another one of those in our favor. That cooldown is going to be really, really good for us. Aurora has that portal. 정말로 후반까지 생각해서 스페로우가 큰 시간을 버텨야 되는데 스페로우 위치 지금 위험해요. 스페로우. 자, 램페이지가 그래도 큐도 날려줬고요. 방금 굉장히 위험했어요. 까딱했으면 스페로우 바로 잘리고, 근데 힘싸움에 밀릴 수밖에 없죠. 결국에는 라인이 평타 먹기 싸움에서 졌고요. 빠질 수밖에 없는 거죠. Now the Wind Spirit has reset itself back in the middle. However, on the back line, we are going to see some level of an engage here as both of these teams. 걔도 칼날이면 견제해주잖아요. 상대 정글 피만 없더라도 들어오기 쉽지 않다는 거 아니까. 자, 스페로 날렸고. 자, 마코 잡았어요. 자, 마코 잡은 건 좋아요. 자, 세바로그 묶었고, 하여튼 세바로그까지 잡는 건 쉽지가 않죠. 지금 빨리. 자, 벨리카 죽었고요. 자, 그림이라도. 고통? 아, 맞았고요. 네. 자, 하지만, 못 잡아요. 쉽지 않아요. 끝까지 채웠고요. 이렇게 되면은 램페이지 죽죠. Looking to get a reset and possible rotation, but will it be in time as Wind Spirit is now dropped to about? 이러려고 아들을 배난 거거든. Yeah, it's just great. The fights were all over the place. 저 투테커를 칠 수 있는 방안이 사실상 나중에 이제 스페로우밖에 없는데 아직 스페로우 아이템으로는 치기 못 쳐내거든요. 탱커들을. 심지어 마코도 있어요. 네. 마코의 투탱이면은 쉽게 안 죽습니다. 궁극기 딴 것도 생각해 봐야 돼요. I gotta show some love. Jay Lyria. Yeah, man. He was up there just. He was on the ledges. He was just poking. He was doing grim things. Sebastian. Ults, the long range ball, the knockback. His ults getting just damage from every angle that he could. 칼날이가 힘이 너무 부족해요. 미드에서 이제 어떻게든 일부러 잡겠다고 지금 막혔죠. 근데 이거 무조건 잡아야죠. 오케이. 지금 잡았고 억지로라도 잡은 거예요 지금. 받고.
game. Why would you? What? 8K on the line, Cordy, and you work I cursed the black magic onto him there in the mid lane. 배드 타이밍 쪽에서는 뭐냐 그나마 기대해 볼만한 게 이제 스페로우의 성장밖에 없죠. 지금 스페로우가 치명템을 안 가고 약간 방관, 탱커 카운터 치는 방관 방식으로 가고 있거든요. 보석함에다가 이제 방관으로 가게 세타를 일단 올리겠죠. 칼날이 죽었고요. 근데 아직 템이 부족해요. 더 나와야 돼 템. 빼야지. 지금 빨리 정비를 해야 돼. 하순이 곧 나오거든요. 지금 세바르고를 찌른다고 쉽게 죽지가 않아요. And he could probably get back in this team fight as we are going to have the Prime Guardian's underling here looking to spawn in just about 30 seconds. Now rotating over to the far left. 배드 타이밍에서 이길 수 있는 가장 최선의 선은 모든 CS와 성장 요소를 스페로 한 명한테 몰빵해 주는 겁니다. 상대방도 투탱인 거고 상대방의 투탱을 뚫으려면은 스페로가 제일 중요하고요. 세바르고 보이죠? 지금 보석함에다가 세타를 올리고 있죠? Yeah, and going over bounties, we have Conti on the Sevarog, 700 right now, and 750 on the Murdoch. But this is the reason why we typically see Sevarog being banned. 세바르고는 또 큐스킬로 인해서 체력이 늘어나니까요. Really comfortable on this character, and then 체력 늘어나니까 무시할 수 없거든요. 의외로 체력 차이가 좀 납니다. they have to bring everything that they, everything. 자 미리 자리 잡아놨고요. They're not hiding any secrets. We're getting the full roster, the full characters that they're comfortable with. 램페를 좋아한다기보다는 약간 그런 것 같아요. 아델이랑 스틸이 밴드 상황에서 이제 할 수 있는 탱크 캐릭이 램페의 이제 오로라, 세바르고 이랬는데 그냥 그 중에서 제일 손에 잘 익는 거 한 것 같습니다. 탱크 2명 밴하고 시작했거든요. Would I play that? Or just play warrior? A little bit more mobility. Ew, I play a scaling on minions character jungle. I'm not even gonna be able to get as many like minions as I would be able to get in the solo lane. Seems bad. 용이 많이 없을 수밖에 없긴 하죠. I would say ate my 많이 없는 words, 것도 맞고. but that would be an understatement. It was a gluttonous affair, man. As the first time I started seeing this Sevarog pick getting active within the jungle. You don't need all the stacks in the world to be the most relevant. But 자자자자 모두. 자 무조건 잡아야 되는데. 자 막고 3인국 했다가 모두 죽는 시간이 너무 느리는데 하지만 탱크 궁극기에 뒤쪽 경로 막혔고요. 죽었죠. 이거 좀만 늦게 잡았으면은 못 잡았을 수도 있거든요. 이거 배드 타이밍도 찌르는 게 굉장히 매서워요. 하나하나 잘라가면서 어떻게 타워 밀겠다. 근데 스페로 날려줬고요. 스페로 빠져야지. 근데 이거 죽겠는데요. 스페로 너무 안일했어요. 왜냐면 주변에 팀원들이 약간 좀 흩어져 있었거든요. 데커가 만화도 없는 상황에서 이거 어떻게든 억지로 타워 밀고 빠지겠다였는데 상대방이 한 명은 빨랐어요. 나와봐야 알겠죠? 이거 그냥 빠졌어도 배드 타이밍 쪽에서 좀 이득이었을 텐데 죽어서 좀 아쉽네요. 1,000 gold for getting that shutdown. 100%, yeah. When I panned over to him, he had 1,800 gold in his pocket. 이거 존스돈이 존님 안 나온대요. 존님 없대요. And just finished off chainsaw. 지주님이 구라쳤대요. A huge bounty for him to get. Finished off chainsaw. Even though he died for it, completely worth being in that kind of position. Maybe should have blinked a little bit sooner. 아까 와서 물어봤는데 자기 안 나간대요. There, but the timing was a little off. But yeah, huge bounty there. Yeah, and it is now going to be Pablo who's getting rotated on the. 그럼 구라를? 잘 모르죠. 나도 진짜 줄 알았는데요. 본인이 아니라고 하니까 존님이 자기 안 나간대요. 자 스페로 피 엄청 없는데 죽어버렸죠. 자 그림에다가 못 오기다 보니까 거리를 벌린다 하더라도 피력이 나온다는 걸 항상 조심히 생각해야 돼요. 내가 얘기했죠. 콘텐츠 항상 패스 소자 트라이 하거든요. 먼저 모여가지고 싸움 유도하고 소자 나오자마자 바로 트라이 하고 얘네 항상 구도가 이래요. 이게 리스크도 명확하거든요. 잘못 뺏기면은 진짜 다행인 게임도 한 번에 역전 가능할 수 있어가지고 이렇게 해서 싸움 유도해가지고 여기서 이제 이득을 보는 거라면은 괜찮죠. 칼날은 죽었죠. 배드 타이밍 입장에서는 정글 없죠. 램페이 혼자서 못 버텨요.
name the roster here of Bad Timing in combination with Grim. That is going to be 3 down in less than 3 seconds. 이렇게 되면은 소자를 가져갈 수도 있고요. 피가 좀 없긴 합니다만은 근데 투탱이라서 Has been threatened. They have to go take care of that. However, on the rotation now, 데커 스페로 2명이서 막을 수 있을까요? and left Prime Guardian completely exposed. 네, 오로라까지 있거든요. Because your jungler got killed. A great play here coming out of the contact group. Yeah, 이거는 I 줄 really 수밖에 liked the 없죠. disengage that they had. They were doing the Guardian. It was almost like a bait, right? They were doing the Guardian. They started the Bad Timing started rotating in. And 이 they were 페이스트 like, 소자를 we'll get off. We'll full commit to this. 확실히 유리한 상황에서 시도해가지고 이득을 본다면은 정말 스노우 블링이 많이 굴러가죠. Linking into the back line and is getting an AOE ult. 저번에 실패했거든. We talked about it. There's no purge on the enemy teams. Like nobody bought purge. Not even. 자 이거 배드 타이밍은 어떻게든 정령이라도 먼저 가져가겠다. No. It's Aurora. 근데 정령 모이는 타이밍이 늦었어요. 나 상대방 손을 먹을 때 먼저 정령 먹든가 했어야 됐는데 스페로 또 물렸고요. Oh, they took a portal too. 이럴 수 없죠. And there it is. 자, 머더기를 잡겠다. 머더기를 잡겠다. 네, 머더기 잡았죠. 머더기 잡았고. A very bad place to go, but now Vecron is going to be picking up one of the major damage killers. But it's only a matter of time here before this Kalari may possibly get melted over onto the sideline. That health bar extenuating no, but an almost successful disengage. But it is going to be Grum. 자, 그림. 아, 그림 못 잡네. 너무 아깝네요. 그러니까 스페로 끊기면은 배드 타이밍은 딜할 캐릭이 없어요. 네. 스페로가 어떻게든 안 죽도록 하는 게 관건인데 아까부터 계속 셀바로한테 끊기잖아요. And it's looking a little bit like an invade as that spear 너무 아깝고요. is going to get absolutely melted rotating onto the backside. It is going to be a successful backing here from the Grim, but it's extremely low. However, 스페로 더 커야 돼. 지금 이제 스페로 2코어거든요. 세타르랑 보상까지 나왔는데요. 아직 공속이 좀 많이 딸릴 거예요. to keep the pressure off that tower. 데커 바텀 듀오 조합 말고는 기대하기 쉽지 않죠. 칼라리도 지금 힘 못 써요. 칼라리 지금 9대 쓰잖아요. 너무 망했어요. And he's starting to build into more crypt. Possibly going to see electric zone here. Looks like electric zone is going to be built here, so it's going to have that increased attack speed. But yeah, right now it's. 자 지금 머독이랑 1코어 넘게 차이 나죠. 머독은 이미 석구까지 나왔고요. The two underlings that they've got. 5 objectives down. 6 to 21. Conti and friends are doing it to the Bad Timing boys on the NA server. 이것도 왜 그러냐면 결국 아까 미드 2렙 싸움 때 말린 거예요. 아까 그 미드 2렙 먼저 상대방 찍혀가지고 근본적인 원인은 그 전에 램페이지가 무리해서 인베 들어갔다가 오히려 진 쪽이 진게 컸죠. 안 들어가는만 못했어요. 램페이지 물렸고요. 모두 세타를 올렸거든요. 램페이지 금방 녹아요. 못 살아요. It's only a matter of time here before they're able to get another pick on the frontliner of this team. This is not the Kalari. This is not Vector on this deck. 60%? This is not Bellica. That was your tank. And last time I checked, this was supposed to be 보통 60% 맞추죠? a cooking commercial because we are seeing these health bars melt like butter. And looking at what has happened to Rampage. 80%는 좀 오버예요. He's not so because it is 굳이 따지면 그냥 프렌드를 가도 되니까. making a convincing argument, especially when the contact crew, all 5 of them, apparently came 첫 경기인가? 네, 첫 in this 경기예요. game 1, now taking down all 3 in-hits of Bad Timing before calling for the disengage. Good news though, if you're a Bad Timing fan, there is no objectives left on the map for them to take, but bad news that is their jungle is up and available, and if you're looking to crawl your way back into this game, looking to be able to get some level of pressure. 시작한 지 얼마 안 됐어요? 아까 2시 돼서야 시작해가지고. There's no way to expedite that. 자 스페로 또. As it's going to be a good eye swap from Aurora. I really tell 칼날 you 죽고요. as the health bars are going to get extremely low on the side of Cranky and result in 2 kills here off of the engagement. 스페로가 어떻게든 딜을 박지만은 뒤쪽에 탱커들 붙었고요. As well as Conte on the play. 못 버티죠. It is going to burn bright. However, is it going to burn bright enough as she is about to be extinguished, much like a candle wick? X is going to be Xing out yet another life of this team member. 그러니까 상대방의 전방 일선 라인을 못 뚫어요. 못 뚫어. 이 오로라랑 세바로그 라인을. The EU boys, the crew coming through here in game 1 for the win. What a dominant showing by these guys, and I want to say their team comp. I really like their team comp, man. They had the traditional. 이게 왜 이렇게 됐냐? We saw it
We saw it back. 코리아 We had a 마피아. little bit of mix of assassins in the jungle, but now we're back. 재밌긴 했죠. We had 그죠? Aurora and we had Sevarog. 이게 왜 그렇게 되냐면요. 어제랑 똑같잖아요. 초반 싸움이 결국 스노우볼에 계속 굴러가는 거예요. Give me all your abilities. 그러니까 초반에 자기들이 먼저 인베를 갔어요. 인베를 갔는데 인베 때부터 램페이지가 돌을 못 맞춘 상황에서 억지로 들어갔어요. 램페이지가 전멸도 없는 상황이죠. 들어가면 못 나온단 말이에요. 근데 아래쪽 부시가 시야가 확보가 안 되는데 거기에 숨어 있는 거 몰랐어요. 코트애들이 거기 숨어 있는 거를. 그래서 1점수 나오고 램페이지가 먼저 녹았단 말이에요. 그러면서 CS 다 놓치고 그럼 CS 놓쳐가지고 레벨링 차이도 났죠. 그래서 미드에서 그린 먼저 선지랩 찍고 벨리카가 1렙인 상황에서 미드 계속 압박하고 세발로가 당당하게 상대방 칼날이 카정으로 들어갔죠. 그 상황에서 벨리카가 칼날이 못 도와주고 칼날이는 결국 죽고요. 그러니까 미드 정글 뭐냐 힘싸움 구도가 어제부터 계속 나오잖아요. 그래서 작은 템플을 먹을 여유가 없어요. 지금 싸움이 무조건 뭐냐 레드 먼저 뭐 버프 먹고 1렙 상황에서 미드를 찌르던가 반대쪽 블루 버프 먹든가 지금 내가 지금 어제도 봤지만은 정글이 작은 템플을 먹을 지금 시간이 없습니다. 미드에서 빠르게 싸움을 벌여버리든가 이 상황하면은 관심이 없다. 살짝 재밌어요. 살짝 재밌게 하세요. 재밌지. Yeah, man, and it does seem like a mispick of karma. However, 벌써 다음 주 월요일 초기화예요. 출시된 지 얼마였다고? we got a game too. So, what do you say? 그림이 제일 많이 나왔죠. Back onto the studio here. Let's do it. 이 전략을 그대로 갖고 갈 수 있어요. 딱 또 초기화되죠? 타르코프류 게임 다 초기화예요. 그러니까 결국 이 다음 판도 아델을 배난 상황에서 아델 배난 다음에 자기들이 또 투택 가져갈 수 있단 말이에요. 배드 타이밍이 마크를 가져가든가 광을 할 수 있든가. 근데 광 안 갖고 온 거 보면 광 못하는 것 같아요. 광이 있으면은 세바르고랑 정글 싸움에서 우위 가져갈 수 있단 말이에요. 광이 또 1렙부터 세죠. 근데 광을 안 챙겨간 거 보면은 그러면은 배드 타이밍 생각해야 될 거는 상대방이 투탱인 거 아니까 그럼 마코라도 어떻게든 갖고 오자 이 생각할 수도 있습니다. 왜냐면은 어차피 투탱을 못 막을 거면은 그 투탱을 지탱해주는 마코라도 자기들이 가져오든가 아예 그냥 없애버리든가 이렇게 판단할 수 있는 거죠. 원딜 감수성. 픽 배드 또 봐야겠네요. 이제는 또 뭐냐 수업 되죠? 콘테 쪽이 이번에는 후픽했다가 배드 타이밍 쪽이 3픽이거든요. 세바 오로라한테. 그러니까 마코를 먼저 가져올 수 있다면 가져와야겠죠. 이번에 만약 배드 타이밍 쪽은. 그러니까 상대방이 마코를 밴 안 하면 마코를 가져오고. 왜냐면 광은 선택지가 없는 것 같아요. 광을 안 할 테고. 그럼 마코를 갖고 오고. 그럼 배드 타이밍이 뭘 밴할 것이냐. 만약에 스틸이 밴 안 하잖아요? 그럼 만약에 스틸이 밴 안 하고 상대방이 또 아델을 픽해버리잖아요. 그래서 만약 배드 타이밍 쪽이 마코를 가져온다. 그럼 상대방은 세바로그에다 스틸을 할 수 있어요. 그럼 또 그거대로 머리 아프거든요. 어제도 스틸이 생각보다 활용을 잘했죠. 우리 코리아 마피아 쪽에서도 우리 그때 싸움에서도 제가 스틸로 해가지고 게임 잘 풀어나갔잖아요. 스틸이 진짜 한타 때 팀 경기에서 정말 좋아요. 스틸이랑 캐릭터 자체가 팀파이트에서. 그래서 스틸을 밴한 거고. 그렇다면은 이번에 배트 타이밍 쪽은 그대로 스틸을 밴하겠죠. 상대방이 배트 타이밍 쪽에 스틸을 밴하고 상대방에서 마코를 밴한다. 그러면 배트 타이밍은 다른 픽을 가져가고. 만약에 마코를 밴 안한다. 그럼 마코를 가져가겠고. 그러면은 결국에는 배트 타이밍 쪽에서 투탱 가져가는 거는 당연하겠지만은 그냥 만약 그렇게 되면 아델이 살겠죠. 그래서 콘테 쪽은 아델을 또 밴할 수 있다. 그대로 진짜 배드 타이밍이 스틸 밴하고 상대방 콘테 쪽이 아델을 밴해.
Dude, I decided to 그래서 go 베스트는 blue. 베타이밍 쪽은 Uh, 마크로 I 가져가고 stopped it up a little bit. 예, 콘텐 쪽은 그대로 채팅을 I saw 하고 you guys didn't go the pink, so I just bailed back to black. I was like, 그럴 수 okay, 있죠. well, you know, we're not going vibrant today. How are we doing, guys? That was a great game. That was a Yeah. phenomenal game, much closer than I expected it to be, but I enjoyed watching it. And I saw that Murdoch. We were talking about Murdoch earlier and what he can do, and there's a reason why that boy's my favorite. Plus, if I may say so myself, can I just say something? The first game was played on an NA server, right? Oh, yeah. And we had EU boys win. Yeah. Dude, I now has was- to be the time. They killed it. I am so Yeah. proud of my EU boys. I'm sorry. 니콜란 비번 They're 냄새 그건 아닐걸요. insane players, and this is. 저 친구 게임한 게 몇 년째인데 This were our favorites, and this is the finals match that we wanted to watch. 그냥 그게 있어요. 다 시청자 많다고 채팅 많이 올라오고 그런 게 아니에요. 그러니까 It is what it is. It was extremely fun. 시청자 많아서 채팅 안 하는 방송도 있고 I'm also very much so enjoying the set we saw throughout there that BT 그 did even when they were behind 방송마다 그 smart 분위기가 좀 plays, 따로따로 looking to get 있습니다. a couple Yeah. picks, looking to try and grind up in various ways, and it just didn't I was work out, gonna say, right? Yeah, I was gonna say even like the kills. 애초에 그쪽에서 더 인기가 많은 스트리머인데 bad timing. 아니 우리가 뷰봇이라고 뭔가 의심을 하기도 전에 만약에 우리가 의심할 정도면은 딴쪽 그 저쪽 그러니까 저쪽 저기 원래 니콜란이 계속 방송을 했을 때 뷰봇 논란이 계속 나왔었겠죠. Then when we're looking at the stats, I think it comes down to 그건 아닐 거예요. team fighting that they had 뭐 그런 and 의심이 the 있어. characters they picked. Sebrog and Aurora just being tanks and providing CCs and absorbing. 오프여서 so much. 그런가? 그럴 수 있죠. I felt like we might 오프여서 그럴 가능성이 높아요. us to get away from that assassin meta and probably go back to give me the crunch in the jungle, give me the grux in the jungle, give me someone who can, be damaging but also can be aggressive and provide CCs. And it's. 왜냐면 기존 시청자들이 거의 다 카운터 스트라이크 하는 친구들인데 Pick into the jungle. I mean, 오버프라임 경기 봐봤자 얼마나 all credit 알겠습니까? to Conte on the insane play there, but it 오프더 just 비벼서 사람 내야 exemplified 된다 why 이거. tanks and warriors in the jungle was so good. 오프가 비벼서서 It doesn't matter. 그 비봇이란 거는 결국에는 그 숫자 노름이어가지고요. 예, 부벼서도 사람이 늘어난다 하더라도 결국에는 사람 얻는 거는 질이 없죠. Certain that that's not where it ends. 결국에는 And it 풍선군인데 gets to a 풍선. point where in Severog where 풍선이지. your scaling doesn't only allow you to be able to do more damage, but it allows him to sustain so extremely well. And if you look to engage on him, you're dedicating so many resources to get that health down in a reasonable or an adequate amount of time. You're having to pivot frequently when he's the one who decides to dive on you. You're like, okay, well, I have 7 in my face, guys. Somebody peel. Okay, the guy who peeled for you. Now you're rooted. Turns around. Ults your peel. All right, now your 콘솔을 back 기대해봐야죠. line is on my front line and my back line. They don't miss autos. They do not miss auto attacks, and we saw that. And it was honestly, I think you had it right on the nose there, especially giving credit during that first game. Julierda also came up huge for this team in the contact crew in game 1. Yeah, they all played really well. Alrighty. I'm looking forward to game 2, man. Yeah, game 2 is going to be okay. Predictions? I'm still sticking to my 2-1. I feel like Bad Timing is going to come back. They're going to give us a strong fight, and we're going to go into map 3 and just enjoy it. What do you guys think? Well, we do. So the viewers can't see this, but we do have a swap. 흥해야죠. One of their main. 흥해서 나쁠 게 players, 없죠. 우리 입장에서는 어차피 크로스 플랫폼이랑 같이 게임할 건데. But we have Plead. Plead's going to be in the jungle. That's where he's played for on this team. So they brought him back in, and we'll see Plead in the jungle. No shade to Narek, but 콘솔로. Plead is maybe more comfortable in that role. And PC 유저 PC 유저 입장에서는 그렇게 막 좋은 건 it's gonna be 아니지만. an EU server, so I don't know. It's gonna be tough. I mean, that could be insanely fun. EU winning on NA, NA winning on EU, and then the coin flip to decide who goes forward within our single elimination system. For all of you guys that don't know that, we have 7.5k on the line. Winner takes all, single elimination until Sunday. We're going to take a look at the bracket so far. Yesterday, we had a match in the quarterfinals with Team Haggy and Team Go Next. Team Go Next took the dub, and we're going to see them on Friday, August the 25th at 7 p.m. CEST, fighting for that final spot. We got Conti and Friends today. We got second game incoming. We got Old School, nice game balance tomorrow, and Mexend and Royalty on the 24th.
As you guys know, until Sunday, on Friday we got 2 matches, 지금 2 봅시다, 우선. semifinals going on to pick the finalists for Sunday. On Sunday, we're going to have a little bit of a pre-show before 7 p.m. And on 7 p.m., we're going to start off the grand finals. We're going to have 2 teams fighting for 7.5K. Now, The big number. the The big- huge one. The and this chunkers. is all just in time for Paragon to come out on PlayStation 5. And all of you guys should go PlayStation 5. watch this thing right now. It's on PlayStation. You can find it now in the store. There's so many good features. It's going to have activity cards. We saw it in the trailer earlier. I'm going to post it again, and I'm going to show it again on the stream. But for now, Mr. Cordy on my right and my man Ego on Whoa. my... Now it's flipped again on my screen. What's going on? Is on it? My, it's on my... Yeah, it is, because I'm looking at Discord. On my 예전에 이거 left, we got Mr. Cordy on my right. 니콜란 we got Mr. Ego. 콘크리트가 많다고 Username 생각하면 in the 됩니다. stream title. Click those usernames, show them some love, drop a follow. If you're watching us on YouTube, on the official broadcast, on the official Paragon the Overprime channel, be sure to leave a like. It's going to help us get the tournament out there. If you're on Twitch, be sure to drop a follow. Not to me. I don't mind. I don't care. But Cordy and Ego deserve all of your support, all of your love. They've been 채팅. showing us 이렇게 왜 이렇게 채팅 신경 써? work so far. And without any further ado, 채팅이 많이 안 올라올 수도 있죠. game 2. We're ready. Are we Yep, ready? the boys are ready. 뭐 어때? Oh man, they're locked in, ready to go. I'm excited because if this is to be a combat, we may feasibly have to see, because last one being a coin flip, if BT does complete the comeback, they may have to win both games on EU servers, depending on what the fates decide. And that, I mean, 아까 카스 들어갈 me 때는 personally, 뭐냐 I 채팅 can 졸라 talk 올라오더만. about that for the rest of space time, but I cannot see that till we get into this game. So I'm so ready to get locked in. Alrighty. We will see you guys in a second. Game 2 starting. 게임 시작 됐고요. 시작된다고 하고요. Be right back. 네, 곧 온다고 하죠. 자, 게임 시작했습니다. 자, 팬픽부터 들어갑니다. All right, here we go, man. Game number 2. Poor D dude, game 2, man. We're here. We swapped out again. No discredit to Narek. Narek's a solid player. Maybe some personal things going on that he has to not be here. 오프에 비해. But we got Plead. Plead's gonna be in the jungle. We've seen Plead on Crunch. I believe he plays some Grux, so we might be seeing that. 근데 그럭스가 의외로 잘 안 These 나오네. bans at the moment, though. I think we're gonna get a Sevarog ban. We saw them ban a Dale. 기존에 쓰이던 정글들이 잘 눈에 안 보여요. Sevarog. 근데 그게 어쩔 수 없는 게 Ban Sevarog. Oh, 예, something happened. 지금 AD 브루저 Right, 자체가 server crash. 워낙 As a 힘이 result, 딸립니다. none of the 그럭스도 players 그렇고 at that timing actually fell out here from what we can see. 전후의 성군지를 간 애들이 지금 다 피해를 봤어요. Yeah, we'll 펜가오, go back to where 뭐 we're 그럭스, connected and we'll see 칼라리, that. 제나, But 정소시 없어진 게 Yeah, 너무 타격이 커요. it's they. 광은 정소시 원래 안 갔거든. So they have to ban Sevarog right 원래 안 away, 갔거든, or let it go through 그 광은. and possibly pick up Sevarog. I don't think you give Conti Sevarog again. Yeah, I definitely don't think you can give Conti Sephiroth again. Without you taking. 1코어가 너무 붕 떴다고 해야 되죠. Because I know. 1코어로 갈 게 없어. doing such. 진짜로. I'm banning out Grim. 정말로 and having my team 진짜로 그나마 instead to Sephiroth, something that I 정소시랑 don't 비슷한 think 포지션에 있는 게 두 달이거든요. play in the future. Definitely not one of his 근데 most 두 달로는 딜이 안 나와요. characters, but a character I do 주변에 광역들을 주면서 공격력에다 체력에다가 공속까지 올라가는데 근데 악취를 간다 하더라도 정손만큼 힘이 안 나온다는 거죠. 진짜 정손만한 아이템이 없었다는 거야. So many hours into. That's what I say. Like this is the last game for them. 정손이 고토였어. So do you want to be? Do you want to pick a character where like I'm? 그나마 악취라도 가는 거죠. 그나마 악취라도 올리는 건데. So I think we probably see this at Ben. I don't think it's going to go through. 하나 줄 때면 광역들. Yeah, we got to get Seb out of the way. You don't want to play on a character that you're. 악취는 공속을 안 올려주잖아. 뭐 칼라리아 그냥 들어가가지고 그냥 뭐냐 궁만 박으면 된다고 하지만은 의외로 그 정손에 있는 공속이
의외로 유용하거든요. 그 Yeah, 짜잘짜잘한 it's- 20%라고 하더라도 There's so many steps to it because I feel like it also isn't going to be in the draft for these games. 정소세 자리가 너무 크다. Also going to be something. 정소세 that's gonna come 자리가 너무 down 크다. to my apologies to how they play. However, I don't feel like we should talk this one alone. Let's hit the studio again here and see what Nico has to think. To the stars. We're all here. We know who we are. From the earth. Well, it seems that we have some technical issues at this moment. I'm pretty sure A little one bit of of the a conundrum. players, one of the players, 퍼스트 디센던트. unfortunately disconnected. 아, 그것도 플스예요? to come back. Yeah. Yeah, indeed. It looks like they just had a technical DC, so they're trying to relaunch the game currently. That's okay. 풀스구만. It happens. It happens. It does. It happens to the best of us. You know, it might be internet issues. It might just be the game crashing, but I don't think the game's crashing. You know, let's just call it internet issues. Yes, indeed. 방금 And, 튕겨가지고. honestly, I feel like me, Cordy, you, we can talk this game all day. Like, there's a lot to talk about, a lot of good things that this tournament is not only going to be bringing to light, but some things that are just generally entertaining that this tournament helps kind of put on the forefront. One of those things is going to be some characters that 우주 저 친구는 이마 다쳤냐? we 어제부터 don't 저 see 파스 get 붙이고 있네. played as frequently because of that we may actually be seeing within this next game here. And Cordy, I know you're familiar with it, and that's going to be Big Man Kwong more than likely. I can guarantee you, if it's open, Plead's playing it. No questions. If it is available, Plead is going to be all in on this character, and it's something that if you're a big fan of the content crew, that you should at least be aware of, as that character having the CC chain built into the kit. I mean, I don't need to describe it. We saw it get a 4-0 here within the early phases of the game yesterday. Yeah, Kwong is a 광리하고 있죠 heavy 지금. emphasis. A lot of people don't play him because, like, when you read the character, there's so much text to go 퍼스트 through. 디센던트가 9월에 10일 타는 거. I'm not 퍼스트 gonna touch him. 디센던트 But- MOB예요. but and he's 퍼스트 fairly simple. 디센던트. But yeah, he provides a lot of CCs, and it looks like the boys are ready. We're back, 넥슨 게임이네. ready to go, so we can go ahead and TPS Top 액션 of the RPG. game. 아니 여기 RPG인데? All right, everybody, we got Conti and Friends in bad timing. Conti and Friends took the first game of the best of 3 we have going on today. Second game is incoming. We're playing on a U server now, so my boys have to, you know, put their mouth where their money is, or money where their mouth is. I'm so excited to get it going. They took the first game on NA at NA server, and we're going into the EU server game. Oh Cordy man. and Ego, Mistake. please 억텐 15지네. take it away. 가자 들어가자. 일단 들어가냐? 누가 한 명 튀겼나봐요. 자 게임 들어갑니다. all right, we're in game number 2. A little bit of tech issues, but we're back. But yeah, Here. Okay. All right. We were talking and we were spitballing, and now we're seconds away for knowing for sure, factually, what is going to be the result. How does it all come down to its almighty? 자, 이번에는 베스타이밍 쪽이 선픽이죠. It's going to be in large part dictated on this draft. I agree completely and wholeheartedly with what you said before, Cordy did. You can't let Severog No. through, man. Call the bouncer. You can't let that man's in. And if you do, you have to have a comp that selectively is going to be 자 이번에는 에픽 포킹으로 에픽 포킹이 나올 것인가 아니면은 off the back line or just 그냥 him yourself, right? yeah. 그냥 아까대로 정석적인 조합으로 나올 Just going 것인가. first pick, so that is a possibility. But like I mentioned, if you're 4th good on a character, you'd rather play. This is your last game that you're going to be playing in the tournament. Potentially, Mm-hmm. you got to play your best character. So I'm expecting to Yeah, see man. a Severog ban here. I no, kind of for me. It also depends on how well this team did their homework here. Blub was doing some really solid damage on the back end there within the last game. However,
kind of got to a point where it didn't quite matter, right? Like he's like, all right, I picked up the kill on this guy, I got the bounty. 자, 세바로그 밴. But what is that all going to be doing for me? As we are going to now see a Sevarog ban coming out first. This team in complete agreement. We cannot let that get through to the opposing team again. 이기? Now, an 이기를 ban. 밴한다고? Now, this is something we've seen them 이기 밴한 건 좀 신기하네요. out picks. 밴픽이 예상을 못해요. That we 마구 know is gonna 가져왔죠. be very good for, you know, or very goes much so against their game plan and what they want to do. We saw it in the last game. We've seen it in your tournament. We've seen it in my league. And I'm curious now, what are they looking 상대방은 for? 투탱. That 이렇게 되면은 아들이 살아있거든요. they're going to now being able to pick up the Bellica here on their first pick and decide to leave 자, 벨리카 갖고 왔고요. suspense here on who is going to be the second pick for this team, as it is going to be a Mako locked in at the top of BT's roster. 아들. I really don't see them prioritizing Sparrow. Sparrow, I think, in my opinion, is one of the better rangers in the game, especially when it comes to late game. They don't really EU doesn't really prioritize. 근데 이러면 스틸이 살았거든요. NA does, so they are going to go with Bellica. Bellica, everyone kind of prioritizes. She's pretty 스틸 good. 광 Oh, 나왔네. there's the Kwang. We got 마코에 광 다 갖고 왔네 Kwang. 이러면은. He's arrived. 광의 스틸. Cordy. 다 갖고 왔죠? 광의 스틸. Can you hear it? It's the boss mute. Okay, I need to stop. I just need to stop hyping this pick up. It's gonna fall flat. But we just load and 야, 이렇게 하면 처음부터 광을 쓰지. 광을 왜 전판에 안 썼지? 숨겨놓은 건가? Nonetheless, That's some CCs on that. 숨겨놨을 수도 있어요. and steal. Huge Steal. pick. Their age for this team is 그쵸. phenomenal right now. Okay. And we see a Gideon lock in here. Now this does raise the question for three. 광천글이 아닐까 싶어요. 아델탑에 스틸이 스틸 탑 아닐까요? With the 레버 나왔네요. Grim, Gideon, as well as the Bella pick. That's going to be three mages, and something I would not have expected to see. In 레버의 all my 모독. days. Is that a 레버의 레이스. I don't mind the red pick. You take out a really important target. You take someone out That's true. who's doing really well. You take out the Pick enemy out- jungler. Like that's not a bad pick. It's not a bad pick at all. Just one that we haven't, I feel like, seen next to ever at these high lanes, and I think this is going to actually end up. 자, 상대방은 야 아델 정글이야? Grim 아델 정글이 나왔네요. carry that is going to be 오로라 탑에다가 locked in unless 네, 광 정글에다가 레이스 탑, 아, 스틸 탑, 침묵에다가 강 고통. here. Oh man, these guys are throwing me for a loop. Getting Dude, support. I'm on the roller coaster. Bellica is going to be carry. 그림 벨리카 아 build. 벨리카 기데온. on Conti and friends. 바텀 AP 좋아. Build their characters. It's a lot of magical damage, so it'll make it really easy for the front line for Plead and Cranky to prioritize more magical defense. So yeah, we'll see how these guys are going to pick. We are on EU server, so 아델 정글을 좀 눈여겨봐야겠네요. 아델 정글이 그러니까 이번에 아델 상향모가 정글로 굴리는 것 같은데. Dude, I am so extremely 아델 정글. hyped, gamers. We got game 2. It's gonna be bad time in the BT boys. Black Air Force Blood. Plead will lead. 근데 아델 정글에다가 아델 정글에 광 정글이면은 for their chances. 광이 선두를 잡아야 나야죠. Across the way, across the pond, some might say it's 광이 이겨야 되거든요. EU, the Conte crew, looking to lock it down. 그리고 정상적인 싸움이면은 탑도 뭐냐 오로라가 스틸 상대로 질 수밖에 없어요. Just domination. 스틸은 침묵에다가 지금 공통까지 들어갔잖아요. 그 정도 상황에서 Bouncing back to you, Cordy. We're in the element. Here we go. Ready to bring you guys some of the best. 네, 스틸은 무조건 탑 싸움 이기면서 가야 돼요. 무조건 탑 이겨야 돼. Gonna be led off with 제일 신경 써야 되는 건 바텀입니다. you. 네, 바텀이에요 바텀. If you're in the corner here of bad timing, who do you think has to be the MVP in this composition in order to give them the best of winning this game too? it's got to be Plead. It's got to be Plead on the Kwang. He's playing his his preferred character. They subbed him in. Like we need. 네, 탑은 그냥 무조건 이기면서 가야죠. Really important in any MOBA. 오로라 숨도 못 쉬게 만들어야 돼. Lanes, you do objectives. 근데 오로라 어떻게 싸움 안 걸게 어떻게든 싸움 안 하려고 하겠죠. 왜냐면은 자기가 버티기만 하면 되니까 굳이 내가 무리해 스틸이랑 싸우다가 죽을 이유가 없거든. I think he has to have a really good impact on this game for. 예상대로 스틸 압박하고 있죠. 오로라 상대로. I have to completely agree with you there. It has to be Plead, and depending on the result of this match, I am nervous
to rewatch this VOD for their sake, as within the dual lane, we are going to see some solid damage rates. However, in the mid lane, it is going to now be an engagement here, as we are going to be seeing. 자, 바텀 미드 싸움, 미드 싸움, 미드 싸움, 또 미드 싸움이죠. 또 미드 싸움이죠. 자, 레이스. 자, 레이스. 자, It is indeed going to be the teleport, which has been 자, extended. 침묵 썼거든요. 자, 침묵 써먹거든요. It is going to be Gideon who is going to be. 자, 그리고 피 없고, 자, 둘 다 살았고요. So very low within 광 빼야죠. this middle lane within these early phases. 광. They're so low. Graham is looking, man. He's getting that range poke. He doesn't have ult, so still level 3. Doesn't have ult yet, but he's getting that range poke. 탑 상황을 내가 못 봐서 모르겠는데요. 킬 딸 거였으면은 적당히 상대방 계속 체력 견제하다가 2렙 바로 먼저 선 2렙 찍고 Almost does lock it in. and 쏘길 따든가 그랬어야죠. dual lane, a lot of damage. 근데 지금 피 관리 보면은 그렇다고 스틸이 오로라 피를 그렇게 많이 깎고 그런 건 아니에요. 필 많이 못 깎았어. For the CC, we the carry here. Bad timing. Still having access to at least another potion to be able to sustain themselves to some degree. While 자, 아델. 자, 레드 못 먹었어요. 근데 자, 그냥 빠지고요. 그림 보니까 AD 없네. 저 뭐냐 바텀 포킹 조합이에요. 컨텐 쪽은. 자, 상대방 원딜 없다는 거 이용해야 되는데. It's not a 3 or 4 route, right? So already large strides comparatively to where they were sitting at last game, giving themselves the space to kind of scale throughout within this instance. Yeah, and right now 맞아만. they're taking their time. 그래도 마지막으로 되죠. They're trying not to. 템플리는 거 쉬워요. Multiple times already. That timing is bad. 근데 바텀 쪽이 지금 AFP 포킹 조합인데도 힘을 많이 못 씁니다. 오히려 Slowing the game down a little bit. 그만큼 마코가 상당히 라인 유지력에서 정말 큰 도움이 되는데. 자, 힐 썼고요. 자, 빠져야죠. 자, 힐 썼고. 근데 아내까지 왔고요. 레버 피 너무 많이 빠졌었고. 바로 죽었죠. 힐 쓴다는 건 예상 못했던 것 같아요. 이렇게 깔짝깔짝 킬 주는 거 좋지 않거든요. To a decent 2-0 here at about 5 minutes into this game, man. What do you think it came down to? Just ward presence there, in your opinion, Cordy, on them just losing a life, arguably they were actually, one of the most important lives. It wasn't even the jungler rotating; they're just losing the fight. Belica had a really good drone, so whenever Belica's drone's out, you don't want to use any abilities because you're gonna just. 자, 탑에서 스틸이랑 오로라 간의 CS 차이를 보고 싶거든요. 스틸이 오로라랑 최대한 CS 못 먹도록 막아야 되는 정상인. 자, 광 들어왔고요. 광근데 피 너무 없어요. 빠져야죠. 광 빠져야죠. 자, 끌렸고요. 자, 침묵 썼어요. 자, 죽고요. 무리해서 들어왔대요. 이러면은 extending their kill lead to 3-0 as it looks like we have another wind spirit. 정령 먹나? 정령 먹네. That is going to be dropped extenuatingly low and it's going to be. 야, 근데 스틸 왔어요. 자, 오로라보다 한 명 빨라요. 자, 스틸. 과연 스틸이 이 상황을 바꿀 수 있을 것인가? 자, 정령 못 먹기 우선 막는데 아들한테 궁 썼는데 이거 솔직히 궁은 의미 없어요. 아들한테 궁 쓸 게 아니었는데 말이죠. 궁을 좀 더 아끼는 게 좋지 않았을까? 그냥 상대방 걷어낸다는 느낌으로 궁을 쓸 거면 굳이 궁까지 쓸 필요는 없었다고 봐요. 이렇게 해서 정령 먹겠다. 먹을 건 빨리 먹어야죠. 자, 스틸. 자, 빨리 먹고 지금 집 가야죠. 집 갈 준비해야죠. 스틸 어디 가나요? 집 가야죠. 지금 탑라인 다 버리고 있어. 스틸 이렇게 해놓고서는 탑 터지게 냅두면은 이건 손해예요. 지금 집 안 가고 뭐 하는 거야? 집 가야 돼요. 저 오로라 계속 탑 부수고 있잖아. 탑 부서지면은 하수이 결국 줄 수밖에 없습니다. 근데 탑 터질 것 같아요. 아니, 하수이 나올 타이밍인데 탑이 터졌으면은 결국 탑 주도권 쉽지 않아요.
It's going to be the reuniting here. 정령 먹은 건 좋은데 정령 먹고 바로 집 갔다가 복귀했으면은 타워는 지켰을 수 있어요. 이거는 너무 집 가는 타임이 늦었어요. Looking to very smartly get some wards onto the objectives before rotating out. Wraith. 이렇게 되면 상대방 레드 쪽 정글 시야 먹히죠. 타워 없으니까. 자 미드 레이스. 오케이 레이스 빠지고. 지금 레이스의 문제가 뭔지 알아요? The tower here of BT Pablo as it is now going to be played. 솔직히 이렇게 그림이랑 반반 갈 거였으면은 레이스 말고 딴 캐릭 하는 게 훨씬 나았어요. 이렇게 가서 결국 레이스 나중에 할 수 있는 게 없거든요. 그림이랑 다르게. One thing to keep note of here is going into this next fight, Aurora is more than likely going to have that ult up in combination with Silence, which is going to be absolutely massive. And if it does seem to get drawn out a little bit, there are 자 오로라 51개, 스틸 65개. the content crew who are going to have recovery. 나는 뭐 하고 싶어지. Next engagement is looking to 하지만 사람이 없죠. but depending on who engages it, we also have two silences up here. 자 그림 계속 압박하면서 자 아델 자 하수인 틀어야죠. 왜냐 상대방 탑에 타워가 없고요. 자 스틸도 집 갔다가 이제 복귀한 타이밍인데 자 그림이 그림 미스킬 자 레버궁 잡았으면서 좋아요. 이런 바로 하수인 가야죠. 자 1500 900 자 뺏었어요. 자 배드 타임 좋았어요. 싸움 굉장히 좋았고요. 자 아델 궁이 들어가 있지만은 자 아델 궁도 좋았어요. 자 아델 죽고 배드 타임이 잘 싸웠다. 미드에서 그림 잡고 바로 하수인 싸움 합류해가지고 이거는 이득 많이 물렸어요. 그냥 정령까지 먹었죠. 이던수로 합류가 배드 타이밍이 더 빨랐어요. 이렇게 레버넌트가 크게 되면은 바텀 AP 포킹 조합이 의미가 없어지죠. You know, man, looking at that steal here. I'm not saying I predicted it. I'm not saying that. 이번 판은 지금 배드 타이밍 쪽이 엄청 유리합니다. 정령 하수인 먹은 상황에서 탑 타워도 서로 다 날라갔고. 무엇보다 레버가 그렇게 큰 압박을 받지 않았어요. 스틸이 약간 라인 붙기는 늦었었는데 오로라 탑에 있을 때 정령 먹는 거 도와주러 왔을 때 타이밍 좋았습니다. 스틸 안 왔으면 뺏겼어요 정령. 자 광 물라고 왔는데 자 광 물라고 왔는데 죽었죠. 지금 광이 탱탱한 게 아니에요. 왜냐면 광이 지금 흡혈감 가고 있어요. 그러니까 뽀가 아니라 흡혈감을 올리고 있단 말이에요. They remove all options for any response there from the jungler. Bad timing on that rotation. 광은 이제 옛날에 흡혈감 같지 지금은 약간 좀 더 이제 뽀를 챙겨가는 그런 메타인데 뽀가 아닙니다. 자 미드 자 스틸 좋아요. 스틸 큐 좋아요. 스틸 잘하고 있어요. 스틸 잘하고 있고요. 자 레버는 그림 잡았고요. 자 친구 들어왔고. 자 레버. 자 힐 썼고. 자 레버피 조심. 뽀 다음에 탐욕의 관 올리던데요. 저는 경력하거든요. 탐욕의 관 올리더라고요. 탐욕의 관 좋아요. 까비. 미드 싸움 좋았어요. 이거 콘텐 쪽이 무리해서 타워 다이브 했었는데 오히려 그림 따이고요. 자 콘텐도 죽었죠. 이거 배드 타이밍은 빨리 정비하고 정령 자리 잡아놔야 돼요. 지금 콘텐 쪽도 지금 다 가고 있죠. 정령 자리 미리 잡으려고. 스틸 아직 궁을 아까 쏜 상황에서 아직 안 돌아왔는데 마코 궁 있어요. 마코 궁 있고 상대방도 콘텐도 오로라 궁 있고요. 근데 이거 레버가 탑 맞고 있어가지고 쉽지 않을 것 같아요. 그냥 준다는 것 같습니다. 준다는 것 같아요. 왜냐면은 레버 있는 쪽이 오브젝트 챙겨가는 게 엄청 유리한 이유가 뭐냐면은
레버 궁이 있거든요. 레버 궁이 있어가지고 레버 궁으로 인해서 상대방 정글을 레버가 궁 데려가고 그러면은 어느 정도 피 다른 오브젝트를 우리 팀 정글 신경하는 그런 전략이 가능하거든요. 근데 이거 광이 피가 너무 부족해요. 정령을 주는 게 맞죠. 레버가 너무 한 명은 늦었는데. 자 벨리칸 잡았어요. 벨리칸 잡았고 자 스틸 궁 박았고요. 레버 피 너무 없는데 레버 오케이 레버 살았고요. 레버 살았고 야 마코 힐 줘야지. 레버 힐 줘야지. 자 자 레이스 자 레이스 자 근데 레이스 자 그림 잡아야죠. 그림 잡고요. 그거 잘했어 그래도. 자 광 오는데 아델 자 아델 오는데 자 과연 자 사나요? 자 아델 사나요? 이거 그냥 살려 보내네요. 벨리카 와가지고 벨리카 이러면 이제 또 서로 물고 묵히고 너무 오래 싸웠죠. 아델이 빨리 잡았었는데 아델이 좀 오래 살았어요. When you're low on mana, Bellica's ult hits really hard. 왜냐? 광이 지금 AD템을 갔단 말이에요. AD템이 아니야. 뽀르가 쓰면은 아델을 좀 더 빨리 녹였겠죠. 뽀가 아니었단 말이에요. 근데 배트 타이밍 좋아요. 유리해요. 아직까지 유리해요. 자 탑. 오케이 탑 스틸 빠지고요. 지금 스틸 10면 올렸죠. 스틸이 10면에 갔으면 안 됐어요. 스틸 10면 갈 타이밍에 9펜을 올린 다음에 차라리 라인 클리어를 하면은 9펜을 올리고 마방템으로 계속 줄줄 하는 게 맞았어요. 지금 스틸이 10면을 간다고 효과를 볼 수 있는 애들이 없단 말이에요. 상대방이 AD가 아예 없는 상황이라서. 빨리 9펜 올리고 마방을 돌리는 게 일선 선수 입장에서 훨씬 유리했죠. 탑들이 약간 무지성 심리를 올릴 경우가 약간 종종 있어요. 무지성 심리야. 그럼 안 되거든요. 근데 아직 배드 타이밍은 레버넌트가 있어요. 레버넌트 이 상태로 지금 킬 계속 먹었거든요. 킬 잘 먹은 상황에서 잘 죽지도 않았는데 이 상태로 잘 크면은 옵제 싸움도 유리합니다. 그러니까 옵제 싸움에서 레버넌트가 아델을 갖고 간다는 거를 갖고 가는 선택을 할까요? 그러니까 레버 갖고 가면 무조건 옵제에 그거 생각해야 돼요. 옵제에서 무조건 상대 정글 데려가겠다. 이거 무조건 생각해야 돼. 왜냐면은 상대 정글만 데려가도 상대방 강타가 있고 상대방 강타가 없고 우리 강타가 있는데. 근데 레버가 지금 템 선택이 악취했다가 암살비급이에요. 지금 방관으로 가겠다는 것 같은데 방관을 갈 이유가 없죠. 그냥 치면 가는 게 훨씬 낫죠. 방관 갈 거면 나중에 세타를 올리든가. 악취 스프레이는 조금 미스 선택지가 아닌가 싶어요. 악취로 돌리면은 딜로스가 조금 나을 수밖에 없을 텐데. 아델로를 줄 거면 세타를 올리는 게 맞죠. 세타를 치명타만 올려도 되는데. 초반 싸움을 염두한다. 자, 조심해야 돼요. 데려갔어요. 데려갔는데 안 보여. 자, 스틸 녹았고요. 아델 궁 너무 잘 들어갔고 빠져야 돼요. 이건 좋지 않아요. is going to indicate that it is going to be 3 now. Mako forced to fully disengage here off of this team. 레버가 선인시를 걸 이유가 없어. 선인시는 스트링을 해야 되는데 싸우는 위치도 좋지 않았어요. 왜냐면 오로라 아델 조합이다 보니까 좁은 구역에 싸우면 안 돼요. 방금은 상대방 배드 타이밍 쪽에서 레버가 먼저 선인시를 걸었는데
방금 상황에서 레버넌트가 선위치를 건다 하더라도 시간 안에 못 잡는 게 당연하단 말이에요. 레버공은 어느 정도 딸피 친구들한테 걸어가지고 한 번에 잡고 빠지지 않는 이상 그렇게 좋은 선택이 아닙니다. 그리고 지금 같은 팀게임 상황에서는 킬 따겠다고 궁 쓰는 것보다는 오브젝트 챙길 때 어깨 싸움에 궁 쓰는 게 훨씬 낫죠. I mean, yeah, that's true. That's true. They pick it 그렇게 up. 궁 쓰는 게 훨씬 가치가 높아요. 레버는 팀 대회에서. Not to joke too much, in favor of 근데 지금 궁도 서로 없는 상황이죠. to be another engagement. 다리는 먼저 배드 타이밍 잡았는데 그러니까 스틸이 지금 너무 높잖아요. 심리아를 가서 그래요. 그러니까 심리아 안 갔으면은 좀 더 버텼어요. 쿠페니를 갔으면은. 근데 심리아 가서 쓸데없는 방어막 스택을 사용할 수가 없다 보니까 상대방 4AP인데 뭐 아직까지 합치면 5AP라고 치더라도 녹아요. 그리고 광이 몸이 안 돼요. 광 지금 물몸입니다. 광 템이 궁금한데 내가 보기엔 흡혈감을 올리고 자 스틸 먼저 스틸 조심. 아무리 스틸이라도 자 레버궁 drop. They do take away a singular member of the team here onto the backline. Now, how much damage do they get done? As he does apparate, he does blink in and take at least one with him. 그러니까 레버가 너무 앞으로 나와서 싸웁니다. 예. And then Mac all over as it's going to be a Kiwi looking to get a little bit out. 봐봐 지금 기대온도 레버가 없으니까 기대온도 노릴 만한 사람이 많이 없잖아요. 스틸 죽었고요. 레버 아까부터 포지션이 별로 안 좋습니다. 레버가 먼저 들어가는 상황이 나와서는 안 돼요. 레버는 계속 뒤에서 딜을 넣어줘야지. 지금 스틸보다 레버가 먼저 이니시를 하는 상황이 나오잖아요. 지금 주객이 전도됐어요. 스틸이 먼저 이니시를 걸든가 아니면은 레버를 묻은 거를 스틸이 막아주든가 그래야 되는데 그럼 무엇보다 레이스의 존재감이 너무 떨어져요. 결국에는 방금도 레이스가 하는 거라고는 그림 딸피 킬딸 치는 거 말고 할 게 없었잖아요. 이거 좀만 더 잘 굴려가면 배드 타이밍이 불리한 게 아닌데 유리한 입장을 배드 타이밍 쪽에서 다 깎아먹고 있습니다. 너무 아쉬운데요. It's a good thing for BT that they were able to take some kills out of that. Because if they didn't, that would have been a Prime Guardian. We probably would have seen them drop Spirit, rotate a Prime Guardian, and this will be a completely different game at that point. 진짜 너무 아쉬운데. So they only lost Spirit, man, traded a few kills, not the end of the game yet. Most definitely, and I gotta give it up. I have rarely been able to see this team here in BT play so almost angry, play with so much vigor, so much readiness, knowing, guys, this is money on the line. This is it. This could be the We're last gonna game. step up. This could be it. 구경할 때 제일 재밌는 게임. The end of it and everything, and nobody wants to go home being like, hey, we lost on our server, then we lost on theirs. This is bad timing now. Looking to make a stand against the Conte crew. 자, 지금 그래도 우선은 상황이 약간 소강 상태예요. 레버는 좀 더 자신의 위치를 좀 생각해볼 필요가 있습니다. 레버 좀 더 조심해야 돼요. 레버 죽으면 딜 없어요. 배드 타이밍 쪽. 지금 레버 템포 보니까 고등하거든요. 면역제. 체력 관광하는 거 가지고 그런 식으로 하는 것 같은데 결국 그렇게 되면은 한 번에 얘를 못 넣어요. 그러니까 레버가 궁을 쓴다 한들 치명타 템이 아니면은 한 번에 죽일 수가 없습니다. 치명타를 저렇게까지 방관이 필요했으면 세타를 올리는 것이 나았을 텐데. The point of one of these players pulling the trigger, you can almost feel it. For everyone viewing, you see the suspense. You could cut through this air with the butter knife. Prime. 지금 레버넌트 템 선택이 조금 아쉽다고 저는 볼 수 있어요. 네. 그러니까 피가 좀 없더라도 치명타 템을 가가지고 최대한의 딜 포텐셜을 뽑아내야 되는데 너무 안전하게만 가려고 해요. 결국 그렇게 되면은 결국 딜도 안 나올 수밖에 없거든요.
어차피 But yeah, 방관은 나중에 세타리로 채우기면 돼. 치명타를 가는 게 제일 우선이에요. 암살 비급이야 그러다 치더라도. Guardian does so much damage, puts you in bad spots. You don't want to have to fight a sixth member on the enemy team. So we don't see them pulling that. We're just 근데 이제 와서 레원드가 템 바꾼다 하더라도 너무 느리단 말이에요. and we can pull the objective. So right now, solidify. 왜냐면 치명타 템은 가격이 워낙 비싸기 때문에 초반부터 올리지 않는 이상 템 올리는 빌드가 엄청 느립니다. 프린데로도 3,800원이고요. 그 다음에 왕국의 보험도 3,800원인데 Say about a minute. It's gonna be the spirit here. So 한두 푼 하는 거 아니거든요. we might see a contest for this next spirit. Yeah, you know, kind of taking a moment to look at not only builds but karmas. It seems like a lot. 방관책 봐봐. 이제와 CS 112기에다가 악취했다가 면역자 올렸는데 We still have another, you know, 100 seconds on another. CS도 그렇게 많이 먹지를 않았어요. 심지어 레바운트가 고통 들었죠. It is going to be full. 지금 상대방이 오로라인데 정화를 들지 못할 만큼 저 고통을 들었거든요. It's going to be absolutely. 왜 정화를 안 들었을까요? And I'm going to kind of pivot back to what we. 정화는 레바운트 궁극기로 씹겠다. 오로라 궁은. It's going to need to be either one of these junglers who are going to have to come up big. Hard to do though. 그러니까 레바운트 친구는 지금 게임을 솔랭처럼 하고 있어. 솔랭처럼. 근데 이 게임이 팀 게임이란 거를 생각해야 됩니다. 아까도 그렇고 상대방한테 먼저 궁 쓰는 게 물론 솔랭이었으면은 그 사람을 따고 나올 수 있었겠죠. 근데 이 게임은 서로 브리핑이 되고 서로 말이 통하는 팀 대회 게임 경기라는 거를 좀 알아야 됩니다. 레버는 친구도 자기 팀을 믿고 플레이를 해야 돼요. 좀 더 팀을 믿고 딜 쪽으로 아이템을 치중하고 앞에 일선 쓰는 얘들 믿으면서 뒤쪽에서 딜 받고. 근데 지금 그런 플레이가 안 나오고 있죠. I will say, if I'm BT, 아, 네, 사람 없어요. both teams, I'm looking out for Reb. Reb is the main target, I think, in this stage. Oh man. Because if you guys are gonna be pulling the objective, Reb will go in. Ult gonna be Conti because he's the one that has this fight, you know, to secure objectives. 잘 지금 레벨을 픽했을 때의 이점을 모르는 것 같아요. 상대방 정글한테 궁을 써가지고 강타 사용을 무효를 시키는 게 레버가 팀 대회에서 경기는 뭐든 팀 파이트에서 가장 중요한 역할인데 지금 내가 아델한테 궁을 쓰는 거 못 봤습니다. 레버넌트가. We are not going to have a grouping over here, and it looks like Conte's going to be. 그러지 않고서야 레버를 픽할 이유가 없거든요. 이런 식으로 안 쓸 거면은. 이번 정령 싸움도 합류가 느렸죠. 정령을 줄 수밖에 없었고요. 지금 유리했던 싸움을 다 불리하게 끌고 가네요. 이유가 유럽이. 네, 이유가 유럽이죠. 유럽 줄여서 EU죠. Going to be back up here, so that's basically some free gold, some free benefit that is going to be going over to one team. 자, 오로라 좀 무리했어요. 오로라 전멸 빠졌고요. Extenuatingly low and having to fully now disengage. 자, 레버 궁 썼고요. 레버 그림한테 궁 썼거든요. 그림한테 궁 썼는데 한 번 못 잡죠. 마음은 잡았네 그래도. 잡았네 그래도. 하지만 레버도 죽고요. To pick up the kill, a 1-to-1 trade, almost 2-to-1 in favor of BT and this team now. 근데 이러면 안 좋아요. 레버가 궁을 써가지고 1대1 교환을 하는 건 좋지 않습니다. 딸피인 친구한테 그 친구를 잡고 자기는 빠지면서 다시 유리한 위치 잡아가지고 적어도 2대1 교환은 나올 수 있게 만들어야 되는 게 레버 궁극기예요. 아까부터 계속 한 명 잡아가지고 킬은 따지만은 그건 자기도 딸피 돼가지고 다른 사람한테 죽잖아요. 레버의 궁극기로서의 이득을 많이 못 보고 있다고 볼 수 있죠. Within the side lanes, it does look like this is going to be a relatively free looting going in favor of the Conte. Yeah, Pablo right now. 자, 광이 이제 2코어입니다. 흡혈검에다가 마나블랙으로 갔어요. 너무 아이템 올라가는 느려요. Wraith is really known for just. 지금 광도 엄청 굉장히 애매합니다. He doesn't really have a great ult. 차라리 make a little play to the ulting in and 스틸이랑 같이 앞에 일선에서 서주면 훨씬 좋을 텐데 지금 광의 체력으로는 일선 쓰기도 쉽지 않거든요. 몇 번 맞으면 금방 종이짱 돼요. Rewinding somebody to get a spot, which he almost did with Aurora, and then that right click is his only source of damage. Right now, he's not really doing a lot as compared to Gideon on the other end. Sorry, not Gideon. Bellica. Bellica is going to be their caster. 6-1 and 6. Has a lot of power going into Body of Vengeance. 자, 오로라 안에 투침묵. Starting to build into that. 서로 투침묵인데 자, 스틸은 이미 침묵을 썼고요. I'm expecting these mages start. 광이 침묵이 남아있는 상황에서 Assume after they get these
tank shred. 이번에는 이렇게 근데 콘디 쪽의 상황이 그렇게 막 유리한 것도 아니라서 페이스 소자는 치도하지 않죠. Comes down to what it needs to be, and that's items, right? Both of these teams are very aware, dude. If we lose this prime, that could be game at least. 자 이제 레버넌트 세타로 올립니다. If you're on the contact crew, considering you do have 2 of your towers still up. Oh man, dude, Cordy, I have terrible news. I've awful news here. Oh. The hiccups. have struck me. 레버넌트 친구 생각은 그냥 든든하게 체력 올려가면서 방관 챙기고 앞에 2선 탱커들 지우면서 안전하게 가겠다. 그 생각인 것 같습니다. We are now going to be seeing some degree of grouping over once again a little bit of posturing near that prime buff and a lot of wards from either team. 근데 상대방 조합이 포킹 조합인 입장에서 시간을 많이 주는 건 그렇게 좋지가 않죠. Like 한 번에 바로 승부를 걸지 않는 이상. inch of this objective that is going to be unseen. 자 위치 알겠죠? 그림 큐 쓰는 거 봤을 거고. Counter the pressure being applied to their jungle is going to be played in combination with multiple of their teammates who now look to put out a ward there before rotating back towards this mid lane as Steel's looking to apply some type of counter pressure onto the wave 2 that tier 1 tower, and this is where it comes down. Yep. This is where the posturing has to continue until somebody, as I like to call it, hits the banana peel, who slips up first. Yeah, and who you're is gonna see able this. to capitalize. You'll see this a lot at the higher tier, competitive scene. If it's fairly even, then we're really gonna be waiting on. 자 소드 트라이 하죠. 자 소드 트라이 하죠. 지금 눈치채야 돼요. 근데 Coming up next, but Prime Guardian. 모르죠. Is now pulled as it looks like contact. 지금 배드 타이밍. Are going to be able to get it free as it has been dropped. 그냥 프리 소다죠. 그냥 아예 눈치를 못 채는 것 같아요. It is going to be a backdoor steal. The immediate death of the sidestep. 왜 다들 뺐을까요? 배드 타이밍. 이거는 뺏길 이유가 없었을 텐데. For absolutely free. 그러니까 레버넌트가 있는데 지금 상대방이 레버넌트가 있으면은 상대방도 손쉽게 수저를 챙기기가 쉽지 않단 말이에요. 왜냐면은 까딱할 때 가는 레버 궁 맞고 오히려 수저를 뺏겨요. 근데 그냥 아예 견제를 안 합니다. 이거는 좋지 않은 선택이었어요. 이제 상대방이 소저를 트라이 하는 거를 눈치 못 챈 것 같아요. 젠지 시야도 없는 상황이었고. 자 오로라를 물었지만은 오로라 먼저 잡고 오로라 잡았고 오로라 잡았으면은 그나마 여기서 할 수 있는 선택지는 신라를 먹는 거죠. 신라도 뺏기면 안 돼요. 신라도 뺏기면 안 돼요. 신라라도 먹어야 돼요. 먼저 위치 잡았고요. 자 레버 궁 있어요. 레버 무조건 아들한테 궁 박아야죠. 무조건 안 뺏길 거면 아들한테 궁 박아야죠. 무조건 안 뺏기면 아들한테 궁 박아야 돼요. 자 신라가 궁극기로 마코가 날려버렸고요. 기대온을. 자 이제 스틸도 죽어버렸고. 자 레버 자 이렇게 되면은 레버도 자 침묵 당했고. 자 아들 궁 막았고. 데미지 주지 못하죠. 침묵까지 다 당했으니까. HP bar of the Black Air Force man himself in blood, now resulting the ruler Spiritilla being a 399 objective. 얘네 팀보 안 하냐? For the contact crew. 왜 이렇게 싸우지? 먼저 자리 잡아놓은 상황에서 before going in, and they had really good positioning. They had a member down. They had really good positioning, but not able to get any kills before they came back. 아무리 소자를 뺏겼다 하지만은 오로라를 잡은 상황에서 신라를 충분히 먹을 수 있었단 말이에요. 심지어 스택까지 있는 상황이었는데. 그러니까 신라를 녹일 만한 딜이 많이 안 나왔어요. 왜냐? 레버넌트가 치명을 안 갔거든. 거기는 체력 올리는 방관템이었는데 신라를 녹이는 시간이 너무 느려요. 너무 늦어요. 광도 템이 약간 옛날 템들이어가지고 그러니까 확실히 했어야 됐어요. 신라 멈추고 떼야 쌀 거면 싸우든가. 근데 기대형 궁극기도 끊었었고.
for this Aurora to basically just use her abilities off cooldown and immediate use of Blink, as So said should, over onto the back line. It is going to be 약간 서로 꼬인데? good damage across here to the Revenant, who should be forced 자, to 레버가 기대온 잡았어요. he is going to be able to kill him. 기대온 잡았고. Looking to get as much damage as he can off before the inevitable end. It is now going to be BT Glove who's going to fall to the Aurora. Now with the auto lock ult on, it is going to be an attempt to absorb it in favor of Vectron. However, a narrow avoidance of the lockdown kill onto the side, but it is now going to be Bellica who's going to be able to lock down Quank. That is going to be 2 down here. As there's going to be 3 members of Bad Timing who are going to be forced to try to make some type of defense. The use now of the drop off from Steel is going to buy him a little bit, but not nearly enough, as one by one 결국에는 티탄 조합에 결국에는 일선 못 끌고 so does the core and the 2 져버리네요. it's going to be the Conte crew. Hey, Conte showing up. Man, they played lights out. They played amazing. Everyone in the tourney has to look at these. 이거 배드 타이밍이 너무 아쉬운데요? 이거 배드 타이밍이 이길 수 있었어요. Good effort by Bad Timing. They played really well. Game 2, game 1 was definitely. 얘 데키 마케는 같네. Game 2, maybe a little bit. 이게 대체 뭐 어디서 배운 템플이냐? Prime Guardian. Once they got Guardian. 암탈비는까지 알 수 있어. 데키 마케론 했다가 면역에 했다가 악취했다가. Change at that point. Before it was fairly even, but they got a free Guardian. 상대방 투탱인데? Momentum kind of changed, but Yeah, great. man, the moment that Prime Guardian went down, so did the morale of this team. Taking a look here at 광는 삶에서 왜 갔을까요? some huge damage there for BT Pablo. 아니 저 구펜했다가 자 마방템만 불러도 지금 안 아플까 안 아플까 가나가나 할 때였을 텐데. Technically was able to just absorb but also deal so much damage. 슈트는 말이 안 되죠. 대회인데. Give credit where credit is due. Steel played out of his mind this game. Cranky doing kind of the best he can to a degree. 내가 스틸이었으면은 바로 능망에 구펜했다가 능망 간 다음에 마나 블랙으로 올렸어요. Is regrettable to see them go. 아니 가위를 가든가. Regrettable to watch them 가위도 좋아요. and what was just an astonishing, a very. 아니면 팀한테 생각할 거 생각해서 별의 총이라도 하든가. And you know, there's a lot we have to talk about here. Maybe we get Nico involved and we hit ourselves 이대요. to the studio. 미꾸라지 불펜 좋은? 저는 엑스트랙 써서 모르겠어요. 미꾸라지가 싸다면 싸다는데 편한 건 엑스트랙이 편하긴 해요. 미꾸라지 약간 설정하기 귀찮아서. 끝났는데 너무 아쉽긴 하죠. 그러니까 아니 첫 번째 경기는 그럴 수 있어요. 초반에 너무 말렸거든요. 근데 두 번째 경기는 진짜 배드파 타이밍이 잘 싸웠었거든요. 왜냐면 정령도 먹었고 화수인도 먹은 상황이었는데, 근데 그 상황에서 자기들이 유리한 상황을 계속 못 이어나갔어요. 그러니까 레버넌트가 너무 많이 던졌어. 레버넌트가 거기서 그렇게 앞에서 먼저 성공받고 그 킬에 미칠 상황이 아니었단 말이에요. 스틸이 앞에서 맞아주는 거 믿어 나가면서 궁극기도 최대한 아꼈다가 오브젝트 싸움할 때 뭐 쓰든가, 아니면 딸피인 상황에서 딸피인 잡은 다음에 자기는 다시 빠져나가가지고 유리한 위치 잡든가 그랬어야 되는데, 그냥 풀피인 친구한테 궁박아가지고 어떻게든 한 명 자기도 딸피인 상황까지 되면서까지 한 명 잡고 그리고 자기도 딸피로 따이고. 이게 뭔지 알아? 테두리에 손 위압감? 저도 없어요 그거. 뭔 위압감이야? Oh my god, I can see it. That's It's so pretty. working now. Anyway, we I are have a whole back. identity now. Yes, sir. We are back. All of you guys on YouTube, I hope you guys have enjoyed that game. What felt was like an absolute finals game, as we said earlier. 이렇게 해서 이번 경기도 2대0이네요. I gotta say though, 파시발더 콘테요? They played so well. They played basically a perfect game. It feels like. 걔네 경기 We could advise them outside of like maybe some short rotations. 우선은 나머지 두 경기는 다 아직 경기 안 한 팀도 있어가지고요. all right. So we had them play on NA. We had them play on EU. 고넥스트 대 콘테 팀은 26일날 합니다. We have some teams from NA
and we are going to 26일이면은 one game on one 토요일이에요. side, one 네, game 토요일 on 새벽 the other, 2시. and then the third game is going to be a coin flip, but at the end of the day, 네, all 토요일 새벽 of us are 2시고요. fighting for a prize pool of 다른 건? $7,500. Let's look at the bracket real quick, which should be updated. 진짜 이럴 거면 우리 왜 I 떨궜냐? believe 어? right now we have Conti and Friends and Bad Time and Conti and Friends with the W, and like on the semifinals on Friday. 아 진짜 이거 나는 이거 한국 팀 해서 나왔으면은 Conti and Friends are playing at 어? 7 p.m. What are the predictions you guys have? 난 그걸 뚫리지 않았을 거라고 봐요. We have Go Next. 우승했잖아. Conti and Friends as the Oh. first 우승은 했죠. semifinals. 우승은 했는데 So what do we got? 이게 이제 26일 새벽 2시입니다. 예. No, I think the way Conte and friends just played, they looked like Yeah, just a complete package. They man, looked really, really good. Yeah, it definitely feels like they're the team to beat here. And as it sits right now, this is their tournament to lose. 어때 팀? Very hard favorites for me. I've said before, Conte, extremely good player. And I mean, we just saw that right there. You know, you can say, ping diff this. 내가 보기엔 파자만트면 에피포킹 조합대로 가지 않을까요? Exactly. I'm like, what difference? These guys came to play and they did everything perfect. 유럽에서 하지 않을까요? 그러니까 고넥스트랑 콘테 둘 다 유럽에서 할 텐데. 근데 고넥스트 팀 그거 쓴대요. 스타링크. 게임할 때. 야 한국에서 우리 경기했을 때 스타링크 썼다는 걔네. Alrighty. Well, today has been phenomenal. Can I just say, Ego and Cordy, amazing job. 아무튼 뭐 대회는 다 받고 그냥 200씩. 근데 200씩 주는데 쓸만하죠. VFP는 홍콩을 잡을 빨라지? 그 달라요. 그러니까 VPN 쓸 거면요, 우선은 매칭방에 들어갔을 때 매칭방에 여기 중앙 하단 쪽에 그 매칭방이 사우스 이스트인지 노스 이스트인지 홍콩인지 뜹니다. 그럼 거기에 따라가지고 VPN 위치 바꾸시면 돼요. 만약에 동남아면은 싱가포르, 홍콩이면은 홍콩, 그렇게 하시면 됩니다. 우리가 해서 핑 100에서 150 나왔다고요? 근데 이제는 우리는 좀 먼 거고 쟤네들이 유럽에서 하니까 핑 더 잘 나오겠죠? 난 솔직히 핑은 그닥 차이 안 날 거라고 봐요. 그냥 서로 피지컬 차이가 아닐까 좀 싶긴 한데 근데 이번 경기 너무 아깝다. 솔직히 전판 경기는 진짜 난 레버 잘못이 크다고 봅니다. 레버 템플이 진짜 왜 그렇게 갔지? 투택이면은 세타를 가도 모자랄 판에, 그러니까 세타를 안 간 이유가 그거예요. 그러니까 자기가 번연을 억제제했다가 악취까지 올렸잖아요. 체력을 올린 상황에서 세타를 가봤자 효율이 안 나오니까 데키마를 간 건데, 그럴 거였으면 그냥 데키마를 올린 다음에 치명템을 올린 다음에 데키마를 가든 만약 세타를 가든가. 그렇게 되면 딜 더 잘 받거든요. 그러니까 모르겠어요. 나였으면은 암살 비급 올린 다음에 바로 치명타 올리고 세타를 올렸을 것 같아요. 그것만 있었으면은 옵틱 싸움에서 너무 아쉽고, 옵틱 싸움에서도 레버한테 궁기를 제대로 활용 못했거든요. 알잖아. 레버 궁 솔직히 잘 쓴 거 본 적 없어요. 아무튼 대회 이렇게 받고, 도전 몇 명이냐? 도전 볼까요? 동점. 지금 새벽 3시인데 699명. 아, 사람 많다. 뭐랄 말이 없네요. 프레드세서 532명. 여기 도전 개진이에요. 873명. 근데 여기는 어제 피크가 우리보다 많았네. 844명. 진짜 무슨 더맨더 뭐냐? 더맨더 뭐야? 780. 사람 진짜 없긴 하죠. 진짜 게임 들어가도 할 게 없어요. 지금 나 그냥 진짜 릭트 나오기 전까지 대회 구경하는 거 말고는 진짜 즐길 수 있는 게 없어. 즐길 수 있는 게. 많이 아쉽죠? 오늘 여기까지 하고 항상 월말에 월급 기다리는 아저씨들도 아니고
여기까지 하고 지금 뭐요? 콘크리트도 이거 토크 방송 안 한다고? 아 토크 방송 또 하고 싶어요? 토크 방송 해봤자 할 말이 없잖아. 결국에는 어제 한 말이랑 어제 했던 말이랑 똑같아요. 어제 했던 말이랑 똑같아요. 할 말이 없는데. 아니 게임 들어가도 할 수 있는 게 없다니까요. 할 수 있는 게 없다니까요. 결국 들어가자 할 수 있는 거는 뭐냐 빠덴데. 여기 들어가자 할 수 있는 건 빠덴데. 맞아 지금 20분째 안 잡힘? 지금 아시아는 안 잡힐 겁니다. 아시아 안 잡혀요 지금. 절대 안 잡히죠. 콘크리트 유저들도 유럽 얘기하지 마세요. VPN 켜가지고 유럽 가봤자 좋을 거 하나 없어요. 진짜. 정말 몇 번 즐기고 말 겁니다. 화 존나 나요. 근데 유럽 잘 돌아가봤자 우리는 유럽 사람 아니잖아요. 기본적으로 아시아 사람이에요. 뭐 새벽 3시, 새벽 4시 이때까지 내가지고 게임 구해봤자 뭐하냐. 솔직히 지금도 사람 없는데. 나 진짜 방송 켜서 뭘 해야 될지 모르겠어요. 진짜 대회 때 방송 켜는 거 말고는. 아시아로 접겠지? 아시아 접는다는 거는 그냥 뭐냐 그냥 게임 접는다는 거는 다름없죠. 그럴 거였으면은 애초에 나오지 말든가. 아시아를 접는다는 건 있을 수 없습니다. 그럼 차라리 섭정을 하든가. 그럴 거면 한국에서 왜 만든 거야? 즐길 게 없는데. 이리로 요즘 할 게 없잖아요. 들어와서 나 요즘 타로코프 하잖아요. 안 하는 게 아니라 못 하는 겁니다. 안 하는 게 아니라 못 하는 거예요. 해봤자 빠데인데 빠데 가가지고 뭐냐 한국 사람들 뭐냐 거기서 게임하고 뭐 거기서 뉴비들 게임하고 있는데 뭐 거기 들어가가지고 해요? 하고 싶어도 못해요. 진짜 하고 싶어도. 아니 어디 가서 멱살 잡고 말할 수 있는 것도 아니에요. 진짜. 다 그런 상태 때문에 안 하는 거 아니라요. 이게 정상적인 생각인 거예요. 하나 둘 셋. 그렇게 해서 하나 둘 떠나는 거죠 뭐. 아니 여러분들 나 진짜 하루에 나 오버프라임 12시간 14시간 하고 그랬어요. 나 진짜 그랬어요. 나 진짜 개 많이 했어요 게임. 나 지금 나 스팀 오버프라임 게임을 하는 시간이 지금 몇 시간째인 줄 알아요? 나 스팀 오버프라임 저 지금 1800시간입니다 여러분들. 1800시간. 나 곧 있으면 2000시간이에요 지금 1800시간을 했는데. 방송을 켤 수가 없어. 그냥 뭐랄까 오버프라임 하려고 방송 켜가지고 오버프라임 딱 화면 보잖아요? 한숨만 나와요. 그러니까 진짜 오버프라임 켜가지고 내가 뭘 해야 될까. 진짜 빠데 하던만 깔짝깔짝 하다가 맥이 탁 풀립니다. 콘솔도 다음 달에 있는 콘솔도 이제 12트라서 매치를 안 한단 말이죠. 그때 유저가 얼마나 들어올지 한번 봐야죠. 먹방. 유튜브 야 먹방 유튜버로 전환해? 먹방 유튜버 할 거면은 마이크도 새로 사야지. 정출 1위처럼. 1위는 기존 콘크리트 층이 있었잖아요. 근데 오버프라임은 지금 기존 콘크리트 층도 없어요. 1위 정출 전에 망한다 할 때도 동접자 3,000명 5,000명 그랬는데 야 우리 사람들 없을 때도 항상 1위 도둑자 봤었는데 정출 전에
그때도 계속 3,000명, 5,000명 이랬었는데 우리는 지금 뭐냐? 지금 1,000명도 안 된다. 1,000명도 안 돼요 지금. 그러니까 이게 항상 그렇잖아. 이게 단계가 있어야 돼요. 단계도 없는데 그냥 팍 정출한다고 사람들이 많아지는 게 아니란 말이에요. 관심을 조금씩 끌어야 돼. 유튜브든 뭐든 외부 활동으로, 그러니까 외부적인 활동으로 사람들한테 관심을 끌어야 되는데 유튜브에 영상을 뭐 올리든 이런 게임 뭐 올리든 뭐 쇼츠로라도 올리든 뭐 우리 뭐 하고 있다 뭐 올리든 내가 뭐 하지도 않고 야 이거 지금 대회 연다고 사람들이 들어올 것 같아요 게임? 안 들어와요. 안 들어와. 이거 게임 지금 대회 한다고 사람 들어오냐고요. 안 들어온다고요. 아니 쇼츠 올라가는 거 저 또 의미 없는 거 올라오잖아. 쇼츠 씨. 캐릭터 뭐 올라오고 뭐 이번에 패치된 거 올라오고 그러더만. 아니 패치 내용 올리는 것도 좋아. 근데 개발되고 있는 걸 올리란 말이야. 개발되고 있는 거를. 아니 쇼츠 올리는 거 말고 그냥 쇼츠로도 뭐 좋긴 하겠는데 나는 그냥 모르겠어요. 야 숨막히는 순간도 이젠 안 올라온다. 2주 전거 올라왔는데 저번 주에 안 올라왔잖아. 이번 주인가? 모먼트도 나도 요즘 안 올려요. 올릴 것도 없어요. 올릴 내용이 없거든. 올릴 내용이 없어. 진짜로 기대 볼만한 게 여기서 다른 것들 조회수 3,300, 3,000회 이러는데 콘솔 17만 회란 말이에요. 진짜 17만 회면 진짜 콘솔 말고는 생각할 게 없다. 생각할 게. 진짜로 조회수 1,000만 넘는 거 없다. 조회수 1만 넘는 거 없어. 웃긴 게 뭔지 알아요? 우콩만 해더라도 조회수 1.5만 회야. 조회수 못? 아니면 그만큼 콘솔을 진짜 콘솔로 기대하는 사람들이 많아서 그런 걸 수도 있고요. 진짜 모르겠네요. 나는. 뭐 아무튼 뭐 여기까지 얘기하고 내일 또 대회 보죠. 오늘 이미 벌써 새벽 3시 반이네요. 여러분들 쉬고 내일 오겠습니다. 내일 오고 내일 오후 방송 킴? 오후에 방송 켜서 뭐 할까요? 오후에 방송 켜봤자 타로코 말고 안 할 것 같은데요? 오버프라임 할라나? 진짜 모르겠다. 나 요즘 방송 켜서 뭘 할지도 모르겠어요. 진짜 방송 켜서 할 거 없어가지고. 진짜 진지하게 진짜 사펑 할까? 사펑 50% 할인던데? 우리 야 데이비드 루시 만나러 갈까? 데이비드 루시 우리 아담 스페셜 조지러 갈까요? 아 네 뭐냐 할인 끝났네요. 안삼 수고. 좀 이따 DLC 나오면서 해야지. 50% 할인이었는데 깜빡 잊었다. 쌈뽕 할인하고 있었으면 쌈뽕 샀는데 아니야 저 통장잔고 3만원이라 돈 없어요. 아무튼 그렇습니다. 오늘 여기까지 하고 아무튼 내일 또 올게요. 내일 언제 올지 모르겠어요. 내일 와서 뭘 해야지. 가보겠습니다 여러분들. 새벽에 다들 좋은 밤 됐고요. 좋은 밤 되시고요. 아니면 가보도록 할게요. 자 여러분 대박 다들 좋은 밤 되시고 가보도록 하겠습니다. 대박